When Isa passes on, there's some insensitive vibe that comes at, oh, Nameless sacrificed Isa so that his career can. You understand? Me people approached. Oh, ulisikia hata wewe? Mara kadhaa. Unafanya nini na umse ndo aliua bro. Wadau, kumbe episode yetu ya leo it's about the Isa most of us did not know. Kuna time alibaiwa kwa BMX tukiwa TZ. Bike. Oh, meka TZ pia. Okay, akabaiwa. So amebaiwa bike. Buda ameenda tao, akirudi anakutana na bro anaelekea Nairobi kutoka TZ. Na bike amebeba uzo nyuma. Like alikuwa tu na vitu kwa moba, alinishikaga mashati jo alitaka kunivunja. Akaniambia sio hivi tai kitu mbele yao. Sasa niona mimi nikivuta si. Na usio hivi. Walai. Sasa katikati ya conversation I get to discover Isa's younger brother Habib is one of the greatest storytellers I've ever met. Kuna deni limchikanishaga bro wangu step bro. Radio ya kichwa. Kani metoka nje ya room. Unaziba lights. Omsa alinifuataga alinyorosha kama si Isa. Na sasa pia I know we can all agree you cannot mention Isa's legacy bila kutaja Nameless. There's a level our human brains intelligence cannot comprehend. And we try to create that we comprehend, but it's not possible. Kazi za Mungu. Ni za Mungu. Yani ni place nyingine hatuwezi elewa. He writes some lyrics. Bila spare tire, nasafiri kwenye barabara ya maisha bila kutaka, saa yoyote naweza kupata pancha. We feel like he's hinting to something. Right? Marihima MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry nikimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini it's obvious ameta. Would you say that he spoke death to himself or he saw something ama it's coincidence? Okay. Me now. Pali philosophy menifikisha. I'm your host Dr. Kingori and here's another reason to stay subscribed to our channel. Kama uja subscribe, now's a good time to hit subscribe and turn on the notifications bell. Na kama unapenda set yetu like location yetu vile inakaa nini, this is happening at Wojo Africa, a premium co-working space located in Upper Hill, Nairobi, formerly Crown Plaza. Unatafuta ofisi ama unatafuta either short term leases ya a place yenye unaweza fanya job ama long term walk in, uko na mkutano yako ya respect, alafu unahitaji anything that comes with an office. Wojo has done that for you at very, very affordable rates commensurate to the deal that una get. The contact details on how to get in touch with Wojo ndio hizi tumewekea hapa kwa screen. Before setting up for this conversation, for me na mafans wa Isa huko nje, I said to the best of my capacity ama to the best that I can hold myself, I will not inaitwaje, I'll not weka you guys. Hata niongee nayo shengenu ya kina Isa. Kuweka. Because hapo ndio nasikia yo nilisikia is how na JB Masanduku, alafu you say Isa drops yo is sijui yeah is how kwa ngoma maisha when it happens. Is how Kwa shengenu. Yeah, that's how we used to talk. True. Yes, istaweka na pressure ya discussing what happened on 16th March 2003. CTA, you have explained that story from scratch. Every detail that happens na kila siku. Mimi niko very curious. What was inaitwaje Isa before 16th March 2003? And the best combination we could discuss your story. I believe ni Habib and you Nameless, because your story is intertwined na Nameless na Isa. You are, but I don't know kama it's just me. From the images I've seen, the kidogo videos that are on the internet, umse anafanana na Isa sahi like copyright. Am I right? Sio sahi hata kitabu. Wacha kufanana. Sauti. Ukisikia sauti yake akirap, hapo ndio unajua genetics are strong because akona the same tone. Actually niko na story funny. Talia si alikuwa na date Isa. Hizo days. So kuna time maybe Isa ameitwa na mother alafu alikuwa kwa phone. So ile design anataka bado
Talia akae kwa phone. Yeye alikuwa ananiacha mimi nabonga kale. Ai. Anaenda nabonga na mother. Maliza narudi. Hata mimi siko najua hivyo. Like hakuwa anajua. Natalia hapo itabidi niulize Talia. Aliambia Gatalia ndo Talia akashika ganare. So akaanza kudifferentiate akasema this is Habib. Why talking like Issa on the phone? Na ulikuwa unashikilia mpaka vibes. Na una maintain na anapata umeacha. Sasa unajua team iko pale. Unajua sasa shida ya Issa vibes zake pia zilikuwa. Kulikuwa na kanini Jumi nilikuwa myang. So ulikuwa na haribu. Lakini haribu yeye anafikiria sasa Issa is a bit childish. Tulikuwa na bonga tu. Sasa anafikiria Issa is just being childish. Kuongea tu. But at least uli practice kukatia at that age. Ulikuwa unajua nini na work na nini work. Buda. So bust this out for us. Tukisikia Mosmos, mimi sasa hata ndio umerudisha memory yangu kwa he dated Talia. I think hata mimi nalani for the first time. Si tulikuwa tunasema Brenda kwa Mosmos ndio alikuwa demu wake. Ilikuwa Talia. Brenda ilikuwa collabo. Si unajua shida ni every time unafanya collabo, watu wana imagine because people are not able to separate brand na person. Yes. So mtu akiona naimba na Amani na Noki wanajua sasa wana date kwa sababu wameimba pamoja. So with Brenda I guess that's the same thing. Watu wanaona ukiimba lazima una date, but that's not what would happen. Nameless tunataka kusema ile kazi mlipiga kwa Nina Noki hakuna hata chemistry ilitoka hapo kwa mimi sasa nilikuwa nimeshikwa hivi na wahuu. Nilikuwa nimeshikwa hivi. Yeah, it was even the one I remember my mom making a comment. Yes. Was the one of Sunshine. Because you hata mimi hiyo ya Sunshine. My mom alikuwa na watch hiyo video. Habida. Yeah, my mom alikuwa na watch hiyo video akasema. Nikamshauri nini? Akasema unajua kuna hiyo statement ya hakuna kitu hapa yani hata mimi nimesikia something for who. Yes. Because of the acting of looking and it was a love song, that's why. And then there were videos. Unajua ni Naoki akikuwa na video. Yes. Hizo madays tulikuwa tuna shoot video. Yes. But yeah, that one I remember my mom even now she felt uncomfortable akasema wao akusawa na story. Mbona wao alikuwa kwa shoot, alikuwa kwa video shoot anashika light. Alikuwa na mark territory mapema. Sio kumark. Okay, labda ni kumark na mimi nadhani anashika lights. Kumbe ana mark. Yeah, but so the same thing with Issa. He was dating Talia at some point. Alafu sasa tunaongea ngoma timeless. Na I think ulisema kitu ya nostalgia and it's very deep, but ngoma za Issa kuna msi anaweza hate aseme ati Issa alihit juu alidedi. Kuna wasi anaweza sema hivyo. But then again, ni wasi wangapi wamededi but wamepass on but hawasikizwi vile Issa amekuwa anasikizwa. Sasa ni over 20 years, 22 actually this year, si ndio? 22 years actually, it's more time than he was alive. 100. Wow, yeah, true. That's now 22 years now. Man, you overthink. Doctor. Ameingia udaktari. Nimeingia jaba. Naifikiria hivyo. Sasa ndio imefika hiyo. Last year ilikuwa same 2021. Sasa amepita, yeah. So it's true what you're saying. Alikuwa nimeambia wasee wa skudi yetu kwa sababu niliwaekea ngoma za Issa. Unajua pia production yetu imejaa Gen Z hivi. Naambia, can you imagine one of our team members ako 21. Anaitwa Simon Chege kwa 21. Naambia, can you imagine hii boys na hiyo commanding voice alikuwa same age na wewe. How was that possible? Alafu unapata CTA and chekini interview ya Esther na Nameless cleaning the airwaves. Ume-explain poa the process ya kutengeneza hit, right? But Issa anakam unasema a lot happened in the 3 months leading to yeye kuenda, right? Na ali make that much impact, right? What is your Issa story yenye hujatuambia? And then nimeongea a lot because I think
what I realized is many people, because I don't know if it's because of the accident or around those last 3 months. Nowadays, I would notice, not nowadays, consistently, I would notice, because Issa is not around, and because I have problems in the accident at the same time, there's a connection people have with Issa through me. Nikaanza kunotice, yani kuna watu wanasema tu nikiona Nameless nakumbuka Issa, na imagine tu Issa angekuwa hapa. Unanipata? And at some point I started understanding why, that I have, apart from being nameless, I have a purpose to keep his name alive. Yes. Because if it was me who had passed, and I keep saying it, that's what I would have wanted him to do. To just find a way to keep my brand alive. Because one of the biggest things for an artist is to see people enjoying their content. Yes. Unanipata? So for me, when you're asking what was it about Issa that that his music stands out, and especially for Gen Zs, for me, one thing that's important first, kuna kitu inaitwa gift. There's some people who have a gift, like kuna mtu na kama Usain Bolt ama Michael Jordan, akona gift tu, akishika hiyo ball una notice tu yani mnoma kukuliko hata kama hajashika. So akinotice hivyo, akipractice more anakuwa more good. But amepatiwa gift. Sasa kama wewe ulipatiwa gift, and I'm sure if you sit down, yenye gift imeniletea do. We all have gifts. You have to just find what's your gift and how to convert. So Issa alikuwa na usanii, anaangalia kitu, put the right words, arranges them, and brings it out there, and mtu ana feel hiyo imeniguza kwa roho. You get? And lucky for us, even Habib, we caught up with a guy with a different gift. Ogopa. His gift was to make the right beats. So combine that and you have something magical and beautiful that has stood the test of time. That even till today, as you are saying, mtu atasikia ngoma asema, ikitu ni kama ile tolo juzi. You get? Ikona something timeless. I think you mentioned that word, timeless. Yes. For me, what I loved about my connection with Issa was his humility to have a growth mindset. And everywhere I go, I talk about that, because first, for me, I value growth mindsets in people, where you're good, but you're always wanting to be better. You're good in something. Hata Michael Jordan alikuwa anasema he was good, but he had a personal trainer that will keep improving him. In fact, yani mnoma kuliko trainer, lakini anamsikiza trainer. What can I do to make this better? Yeah. It's already good, but he's like, how can I keep making it better? Na hiyo ndio kitu ilikuwa kwangu, ilikuwa inani was stand out. Because ni mnoma akienda kwa show, lakini akitoka kwa show anakama na analyze, anasema kuna kitu hapo ninge improve, sijui ni nini. Sasa anakama naongea, sisi tunaongea pamoja and stuff like that. So I keep liking people to know that side, that ati hakuwa tu mnoma na ni mnoma, alikuwa self-improving. So by the time he passed on, by 21, his growth was very fast. Ilikuwa growth hivi. Why? Just because he was open to get feedback. Mi watoto wangu huambia, the thing I want to train you guys to be so good is to learn how to get feedback and self-improve. Because hiyo kitu inakufanya you just keep getting better and better with every interaction, with every performance, with every failure or success. Even success, bado unasema lakini mbona hiyo hit. You get? Yes. So for me, any chance I get, I would want people to know that is one thing that made Issa like really stand out. Not only was he talented, but he was self-improving, growth
Always. with every whatever, and I'd like any artist, not even any artist, anyone, to have that mindset. Okay. Of just saying, okay, I did well here, but what can I do to become better? Okay. Yeah, because that's at 21, vile umesema. Manzi. Yeah, so if you're 21, that means by the time you're 16, you're still anaandika hivi, Yes. anacheki. There's something about yeah, labda you. atakuchezesha ngoma, anachezesha brother yake, lakini hachezeshi tu hivyo, pia naangalia Yes. reaction ya bro. Reaction. So because hiyo ni mindset tu. So wewe unashinda mbona yeye amuka namba 21? Because amekuwa kigrow tangu akwe 15. Tangu aanze kuandika ngoma. I don't know when was his first time. Maybe you can tell us the first time he wrote. But for me, that's something that I feel is behind the scenes that I think that we should all learn and adopt, because it can make you become really good, whether you're 21, whether you're 50, 55, whether you're 32. Yes. To be able to adopt and get feedback and adjust. Before tuende kwa Habib, Yeah. you've said, nimesikia ukimention kitu you unapenda philosophy. Hata mimi napenda hizo sana. Unapenda philosophy? Sana. Philosophical questions. So, umemention kitu ina bring up concept ya environment. Yeah. Right? Yeah. Ni mnoma akona gift, Yeah. and then inapata Ogopa ina come up. Ogopa iko South B, si ndio? South B. Isa ni South C. South C. South Sea's finest, si ndio? South Sea's finest. So there's very close proximity. Ya akona gift, na then there's something coming. So what does this tell us about, ama na overthink, kuna kitu hapa na environment na timing. Is this to say that Isa kama hangekuwa South C, right? Na hii kitu ya Ogopa ina happen, chances are we would never have heard of Isa. Personally, when you say overthink, mimi nimerealize hiyo sio overthink, hiyo ni kuthink deeper. Yeah, me want to overthink, nasema no. I think people underthink. Okay. Yeah. It's not overthink, you're questioning. By the way, that marriage, was important. Let's be honest. That's true. It was important. May I still give homage to Ogopa? Because I know if I went to a different person, probably I would not have gotten the mileage I got because of those two things. And when you value it, when you value those synergetic points, you look for them more. Because you know, your success, sio mimi peke yangu. Najua kuna watu wanajigamba, mimi mno. Kumbe, unamo wako ilikuwa 20%. Kulikuwa kitu ingine, na kitu ingine, na kitu ingine, ndio inafanya ikuwe. Yes. Unoma. But people, they only see their contribution, ndio unaona. Ukiona mtu akona umaringo, yeye anaona alifanya kila kitu. Hajaona huyu alicontribute. Background yangu ili contribute. Hii pressure ilinisumbua, ikanicontributia. I was lucky because the technology at the time ilinisaidia. Because when you see all the things that have contributed, unazipatia heshima zote. Because you now realize it's not you alone. It's a combination It's of a combination of factors. So you always look for that combination or a different one. You know it's not you alone. Now, when you don't know when you think it's you alone and don't respect those synergy, unaenda kivyako, unachapwa na reality like, we? So we don't know Isa by accident. No. Mbona ameleta unini hapa? Nimekuona. Yeah, philosophy, yeah. But so it's important to see, and we can't even see all. It's not even humanly possible. Now nimeingia philosophy to see all the things that contributed. Yes. You probably are going to only be able to see 50%. There's another 50. That's when people say, I want to thank God. You're basically saying, kuna vitu zingine hata, they are beyond my control. Unaona vile mtu akisema, umeshinda award. First, nataka kuthank God. Unasema, niko hapa ndio, but kuna vitu zingine, sio mimi. Ni ukweli. Kuna something else that helped this thing be as great as it is. Alafu nasema, I also want to thank my wife. Yes. My producer. Yes. I also want to. People sometimes just say it for fun. Yes. But
But if you really look at it, you're basically saying, yes, this person, my wife, there's a contribution. yes. Labda during the time I was stressed, kuna kitu alifanya inanituliza. My producer, hiyo beat ulinipatia ni kaa vehicle. Yes. The vehicle for my lyrics that ilipatia ili connect na watu wengi. Yes. So it's important for us to always respect Acknowledge, and acknowledge. yes. Because when you know, then you keep with every stage looking for that combination of things. Na sasa pia utafanya nikuulize how to know that you ume outgrow the connections you need at a certain stage. But before that, I get a vibe from Habib that Issa believed in destiny. And from your explanation here, the factors that give the world Issa, you understand, every chip to fall in place, inamaanisha we can't ignore factor ya higher power, right? And me and Habib get into it in a conversation before ya kusema Issa alikuwa sure hiyo day akitoka home hatarudi. Na tumekuwa tukispekulate hiyo story sana. Please take us through what that's like. Because kuna ngoma nimesikiza hamnitishi, right? Mos tulikuwa sisi mali nimegrow na vile tulikuwa tunatambua Issa na ma MC na ombea dua nikiwa hit kwa industry nikimanuva, si ndio? Like by the way, that's like wadau. You understand? Tell us, because wewe una experience kitu first hand. Okay, me those days nilikuwa skeptical sana, unajua. Yes. Because at that time ndo ilikuwa ina start music, so ni something amjai try, something totally new. So me akistart hizo days bado tulikuwa tuko nasikiza mangoma, una rap, una repeat tu kitu msee anasema nini, design za kina Notorious, PG nini. But at that time budangu pia unajua alikuwa ni msee mangoma. Na tukiwa watu hii alikuwa ana sponsor ama dancers, but sijui kama yote mlikuwa gana ma events za ma dancers walikuwa wanavaa kama vitu shiny nini, wana compete KICC. Maria Awards hizo manini. Maria Awards walikuwa wanavaa hizo. I think it was Winaka or something. So budangu ndo actually alitubaia kama ma tapes. So days tulikuwa nasikiza ma tapes kwa na Dogfather, Snoop Dogg nani, hizo ma tapes tu. Yes. So ma road trips tulikuwa tunasikiza hizo mangoma, na hapo ndo Issa get vibe, interest ya music na hiyo vibe, because pia hizo mashule tulikuwa tunaenda wasi walikuwa nabonga juu ya hizi mangoma nini, so kila mtu anatry kurap hiyo design. Yes. So Zamo pia Issa alikuwa kwa ma dancing competitions, alishinda. Tukiwa junior tulikuwa tunaendaga. So tulikuwa na hiyo musical background kutoka zamani. Juu Buda alikuwa ni msee beat dictator. Anajua nyinyi wanoma. So mkienda bash mmesema mdance. Ule hata dance ataniona juu mnajitolea. Juu unazitoka Issa naye alikuwa apiga mpaka saa 8. So na alikuwa anashinda like awards za kudance hizo time. So music ilianza from way back. Hiyo nani ilikuwa na sisi from way back. But I guess when time iliendelea nini na hardships tulipitia tukigrow up, ndo zilimfanya saa I take serious, aichukulie seriously. Sasa akaanza alitry kurecord, sijui kama atasikia but acha ajue. Alitry kurecord na Tejo saa. Ted akamtoka. So K-Rapt ndo aliintroduce Issa Ogopa. Juu K-Rapt alikuwa anatoka Mada imeshikana tu na South Sea. Yes. Si Mada. Nairobi West imeshikana tu na South Sea. So walikutana tu wakaishia studio. Issa kadu hiyo ngoma ya nimefika jo.
Hiyo ndio ilikuwa ngoma. Walijua sorry I'm curious, walijuanaje na K-Rap? Ni chance tu ama hizi maraundi tu za mtaa? So unajua unaona tu mtu hapo mnaanza kwa huyu jamaa na kamsanii mnakutana tu mkitembea tu, anajuana na Pino ni Big Pin. Anajuana na Pin anamuintroduce hivi, huyu msee anadwigi ngoma, huyu msee iko hivi, twende studio hivyo. Isa Big Pin na K-Rap. Okay. So hivyo ndio ikashikana. Yes. But funny story about hiyo ngoma ya Isa ya first. Hiyo time tulikuwa na challenges, yani tulikuwa unajua at that time mother na Buddha walikuwa separate. Na kulikuwa na mzozano na madebts. So debts zote zikakuja side ya mother. Sasa unaona mko hivi kijani, ma-auctioneer wamekaa wa kampuni ya first wamebeba kila kitu. Yeah. Auctioneers wa pili sasa hizo mko machozi, unaona auctioneers wa pili wamekaa, sasa mnacheka. Nyinyi mmechelewa. Unacheki. Na wengine watatu wanakaa. So ikakuwa ni choma. And then the funny thing is ilikuwa ni continuous juu analipa debt, vitu zinarudishwa. So by the time Isa na release Joe, atakuwa na kitu kwa hao. So tulienda kusikiza kwa radio kwa kina Big Pin. Ngoma ikitoka Capital. First time. Tulisikiza Joe, tumekaa hivi sisi wote tunapiga simu na hebu nichezee Joe. Tunapiga wewe umepiga piga. Una request? Same number tu, lakini ni hiyo inapigwa maraka. Kila mtu hapo hivyo ni fan wa bro, yani si tulikuwa crew. Na roll to click new wote. Hapo ndio Pirates ilianza. Hapo ndio Pirates ili start. So the first time Isa ana release Joe, tulikuwa tuna ndani ya house zimechukuliwa na auctioneer. But hiyo ndio ilikuwa ina drive juu. Sasa Buddha ameishia, mchukua kila kitu. Mother ana struggle kutu raise, na Isa sasa ndo chali. Na hapa ako how old? Hapa saizi yuko around I think alikuwa 16. 16 sio 16. Walai. Maybe 18. 18. Alikuwa around 18. 18. 18. Okay. Joel ilitoka akiwa 18. Na feel Joel labda ilikuwa 18 ama alikuwa ndo ameclear school. Amemaliza high school. Sio ni 18. Amemaliza high school. So saizi tu yuko ile ana hang around. Unaona kile anasema nimekaa jobless corner nikisaga gomba japokuwa nimesoma. Yani 18 kwa sababu ni kama amemaliza radio. Unacheki. So hiyo time hiyo ndo kitu Isa alikuwa anasema ni hiyo ilikuwa ina happen in life. But venye ali get into me, na mimi sikuwahi kumwona kisha because mimi alikuwa taki kujionyesha hiyo side yake kwangu. Juu alikuwa anataka nikuwe msee poa. So anasumia ni kuwa msee mbaya. So so at the first time alionionaga ile time msee unajua ukiwa myangu na try ku experiment. Aliona nikivuta fegale, alinishikaga mashati juu alitaka kunivunja. Akaniambia sio hivuta hiki kitu mbele yangu. Sasa niona mimi nikivuta na usio hivyo. Walai. Ina hiyo ni responsibility on a whole level. Alitake nika first born. First born. Yeye ni first born sana. Yes. So alitake hiyo part ya Buddha na mother. Because mother alikuwa na challenge ya kutu raise, ku make sure tunasoma. Na tunaenda shule. Yes. Na shule yako na problem, yeye alikuwa anaenda shule tu fiti? Yeye alikuwa fiti. Alikuwa anaenda shule. Ngoma ilikama after. Benye tu amemaliza Brookhouse. Ndo saa ile alikuwa hana kitu anadu. What next? Yes. Alafu sasa hizo madrama ndo sasa zimeanza. Yes. Za vitu kuchukuliwa kwa hao nini. Alafu unajua maisha yenu all your life mumeishi hiyo life ya hali ya juu. So ni big deal. So imagine at once mna lose. You're traumatic down sana. Bado mko hizo mashule lakini sasa mko down. So unaenda shule but unajua mko down. Wewe tu una fake.
Na hii Brookhouse ndio akina Prezona na Zizi pia walikuwa, si ndio? Ama ni Prezo alikuwa Brookhouse. Sio. Brayburn. Akina Prezo walikuwa Brayburn. But tulikuwa tunakutana tu ma rave, ma Black Rock, hizi ma tournaments. Yes. Okay. So hii season Joe ndio ngoma yake ya kwanza. Bado Nameless, I don't think umesikia Isa ni nani around this time. No, nimeanza kusikia ngoma. Yes. Ulikuwa umeshaanza kuzisikia? So unajua Johnny ni song imechezwa tuko hiyo ngoma ni noma. Yes. But mimi sijammeet. Umemsikia but hujammeet. Yeah. So sijammeet na sijamuona sababu hakuna videos. So unajua hii ni ngoma ya Ogopa. So mimi nimeshaingia Ogopa. Nimefanya ngoma yangu ya kwanza hapo, nimefanya ngoma yangu ya pili hapo. Unajua mimi nilikuwa nimeingia before Isa ingie. So nimeanza hivyo so now ni Lucas aliniambia unajua kijana sasa now akaniambia juu ya Isa. So ako hapa so he used to tell me about him but mimi sijammeet. Yeah, so you're hearing music but you've not met. So ni hata msanii mwingine akitokea kutoka Ogopa utasikia ngoma lakini hauja meet. So unasikia kuna Logombas umetoka ni nani? But unasikia ngoma because hauja meet. But you sometimes by chance una meet kwa hapo kwa Ogopa nje. So unajua hiyo ngoma ni huyu like that. So now that's how people start knowing each other. But Lucas hakuwa anafanya ati sasa nyote mnajuana. Yana work na wewe unaenda. Nameless ameingia. Maybe by chance utasikia kwa radio ama atakuchezea busikie ngoma. Uni nani? Mtu anakama out ya. So that time I'd not met him. Okay. Yeah. So na nini? After ametoa Joe, does he experience celebrity ama bado ndio kwanza? Actually ilikuwa noma because venye tu amekushow Isa alikuwa anadu kitu anaona bado there's still something I can do even better than this. So nakumbuka first show yenye alidu juu hiyo time unajua una try kujionyesha ndo wasiwa kujue. So show ilikuwa ni kama ndio video. Tulikuwa kuna hizi tapes. Zinaitwa dart tapes. Yeah, dart tapes. So hiyo ndo unapatia DJ a play. So the first one tuliendaga show ilikuwa Gasplash. Na ilikuwa ni yeye na Big Pin. Na nakumbuka aliwekaga hiyo tape ikakataa. Wase wakawabua, tukeni ana sadando. Tukeni. Sasa mimi nilifeel embarrassed. Juu mimi nilikuwa nimeambia wase tuo nini, bro wangu imba nini. Acha John nilisikia amebuiwa kwanza nikimbia tu ile. Nikimbia nikajisikia ile nisionekane first. Kidogo nasikia makelele, alafu nasikia bado anaimba. So what he did, alifanya Joe na beats za Wo. Unajua hiyo Wo ya Black Rob. It's the same. It's just the same. Wo. Na Wo. Yeah. So yali do na beat ya. So wase wakamu appreciate juu aku back out. Unaona? Wow. Hata baada hiyo bundo sasa alijam. Akaambia DJ wewe cheza hiyo instrumental ya Wo. Akapiga na ikaflow na wase wakamtambua kutoka hiyo day. Na hiyo ni day one ya kutest sasa performance. Na hii confidence yote inatoka wapi? Like I think mimi sijui manze. Because alikuwa tu confident. Alikuwa overconfident yani. Lakini si ile ya kiburi. Yes. Like alikuwa anajitambua. So hapa tunaongea span ya 3 years. Kama ni 18 na 21. Right? Na labda hata si 21 kabisa juu. Ni 21 almost juu alizaliwa May. Na alipass March. So hii period kuna season ya Joe kuexperiment nayo performance, alafu kuna season ya Kamata Mosmos, alafu sasa kuna Hamnitishi which I think utatu explainia how is this process? So Isa kuwa na dose like tulikuwa na share room. So mina like ile unajua ile tu una turn tu na kutatu msea na smile tu
akiandika. Yeah. Alikuwa anajua like ni hawa sasa wajui. Nyinyi mtanitambua hivi. Wamenibu. Ngoja. Na bunani shensi. After hiyo alidu leo ni leo. Leo ni leo alikuwa na rap mazee, alifunika hiyo samovi noma. Mimi venye nilisikizaga leo ni leo ndo niligain confidence. Amtabuiwa tena. Sendi choo tena. Hii ni noma. Hii hata nakaa back. Mazee. So na Siusare alifanya after leo. After leo ni leo alidu Siusare. Alafu akaanza kuniambia nimekutana na mzee kanaweza imba. Kanaitwa Leni. Kanaimba. Anasema kama mzee kanaweza imba. Nikasikiza sauti yake nini nikasema hii Kamata bado. Unajua. Alikupresentia Kamata kwanza like mimi nilikuwa nazisikiza before everyone. Okay. Jusi ni kwa room tu. Yes. Hebu sikia hii Habib, unafikiria aje? Na by the writing process yake alikuwa ananiulizaga words za Kiswahili. Because mimi Kiswahili yangu iko poa. As yeye unajua alikuwa ako na mambo ya Kiswahili, but mimi nilikuwa nimeshika Kiswahili ile noma. Yeye ni mtu is how. So ananiuliza Habib hii word kwa Kiswahili ni namshu. Na what Swahili lyricist alikuwa na consultant. Which begs the question. Okay, what is this obsession na Kiswahili? Sisi ni Wachaga toka Tanzania. Kwa kina Mr. Nice tulikuwa naye for sure. Familia yetu ya hiyo upande tumekaa kwa Waswahili sana. Okay. Tumelelewa Kalif, tukahama Pangani. Yaani tumekaa tu na community ya Waswahili juu budangu alikuwa Muislamu. Okay. Can correct me if I'm wrong. Tuna crediting Jua Kali kwa kukam na vocabulary kama kupublicize, acha tuseme kupublicize kiasi. Na wase usemanga ni aje ilikuwa but Jua Kali ali bring to the fore. Sahi nikikwambia kupiga dem Kiswahili unajua inamaanisha nini? Kukatiana, si ndio? Can we credit this to Isa kwa ile place? Okay, hapana. Hiyo haikuwa hiyo si ilikuwa but alikuwa na obsession ya Kiswahili. Kiswahili unajua. Okay. Unaona Lami wa hizi Mabrook House nini? Walikuwa wanatafuta unique like walikuwa wamezoea hao watu wa huko, so wanatafuta mtu different. So alikuwa na hiyo Uswahili na nini? Yes. Na ilikuwa inavutia wasee wengi, ilikuwa ina stand out. So mali yote tulikuwa tunaenda tunaongea tu Kiswahili. So kwa room wewe ndio consultant wa lyrics za Kiswahili. So ulikuwa unatu explain ya writing process yake. Writing process ya Isa basically Isa kitu alikuwa anadu. Isa alikuwa na read Bible sana ku get knowledge. Madhangu juu alikuwa close na madhangu ni mtu wa spiritual sana. Madhangu ni Jehovah's Witness. So anapenda Bible sana nini. Akamfundisha Isa mambo ya Bible na nakumbuka akinisho books zenye alikuwa anasoma sana ilikuwa ni Proverbs na Songs of Solomon na ingine inaitwa Ecclesiastes sijui. Hizo books zote zimeandikwa na Solomon, the wisest guy. Alikuwa ananiambia anatafuta wisdom. Okay. He wants to be wise. So ever since anze kusoma Bible alichange tu character. Aliacha tu maovyo, akaanza tu kuwa responsible, kudu vitu, akienda show na kama na tuchukua mimi na mother na tupeleka out kule pizza. Yaani ana ile ujana ati twende tukakunywe sijui tumalize hii dozi. Kuna season alikuwa na hiyo, alafu kuna season akachange. Alichange tu akakuwa responsible. By the time anaenda Nax kufanya album launch yake, alikuwa totally different. Nax mlikuwa mmeenda album launch? Ilikuwa album launch, ilikuwa build up to album launch. So hata vile kuna kitu ameniambia ambaye imeni make ni realize one of the reasons they connect sana na Isa. Search for wisdom. Kwangu
Unajua philosophy ni search for wisdom. Me I'm big on wisdom. Hata mwenyewe unajua vile mimi niko obsessed. So vile umeniambia that side of Isa, that side of yani really like trying to think through what's the best way to do something. Maybe hiyo ndio one of the things nili connect, because kuna spirit mtu ako nayo akiwa anatafuta wisdom. It's just a spirit he has. Kuna humility, because your search of wisdom makes you realize kuna vitu mob sijui. Sijui. So inakufanya kwanza ukue humble, ujinyenyekee na useme okay, anything you're doing it with, I can ask my small bro something. I can ask my big bro something. That's something that kwangu mimi nikipata mtu ako hivyo na feel connected naye, because hata mimi niko hivyo. Naweza learn kitu kutoka Habib na ni brother wangu mdogo. Naweza learn kutoka mtu mkubwa. I don't have a problem with asking for guidance or opinions. Yes. Sasa ukiongea about Kamata, I know his transition from leo ni leo. Hizo times tulikuwa tumeanza kufanya ogopa shows. So kwa hizo Joe na leo ni leo, kwa hizo ma shows Isa na Big Pin walikuwa naikwa kwanza. Yeah. So ngoma ni poa, iko kwa radio ni poa nini, but kwa show haipati as much like crowd reaction kama Githurai. Githurai shatoka kwanza. Githurai imetoka. Yes. Kama Red Sun kwa sasa anafanya Chameleon. Yeah, but when now ogopa shows ilikuwa Githurai, Ninanoki, now the songs around that time, na huyu Rumie Julie my lover, yeah. Na So, Mama Mia ya Chameleon. Bas, yeah. So now Isa sasa ni kama fast former, like a rebel. Yeah, like even me when I was built about Isa, namba kuna kijana myanga amekame. So namsikiza chama na rap kwa hiyo Joe nini leo ni leo. But then kwa show ni kama watu na appreciate. That's the same way I felt with Mega Rider. Watu na appreciate ngoma, lakini hawaruki nayo. Yes. So that's the times you'd come after a show. Tumeenda Mombasa, Tembo after the show, Mamba Village after the show. Nakuja tuenda kuchill, anakuja kwa room, tunaongea. So anasema, sijui kwa nina feel songs as connect kwa audience vile, na connect kwa radio. So that times would converse. Me I know what you're feeling, nearly feel the same na Mega Rider. Make your songs, the lyrics to be more simpler and sing along. So unajua mtu wako hapo anasikiza, sema okay. So me aliponionyesha Kamata na mimi nilikuwa kwa room yenu akionyesha Kamata, nikasema we ujamaa maipata vizuri. That's the first transition kutoka kwa hard rap. Nikasema ujamaa yani vile iko vile tunaisikianga iko mpaka na Mr. Lenny. Yeah, amefanya. So now me hakunionyesha process, yani onyesha tu ngoma. So mimi niko kitu ni tamu. Yeah? Ini sing along. Because me I'm more of a pop artist. Yes. Me si mtu hard hip hop. Rap. So mimi hiyo ikanifanya I'm like manze huyu jamaa because to him lyrics is so easy to write. So when you tell him simplify, very easy. Immediate. And then akanionyesha Mosmos. Nikasema alikuwa ameshazito hivyo zilikuwa anaanza sasa unajua anaenda zisikia azijarilisiwa bado. No. So now he's now recording. So Lucas akaniambia umenotice vile. So by that time nimesha meet, of course tumefanya tours nini, hatujaanza kufanya ngoma pamoja. Yes. But tunaongea. That time alikuwa ananiambia anapenda Nanuki. Anaona Nanuki. Alafu anaona effect na Nanuki. Hiyo time Nanuki ilikuwa imeshika. So I had to be one of the last perform, either last or second last. So anaona kila mtu anaimba from beginning to end. Na hii time unakaa naye kwa room, akona Kamata iko haijarilisiwa. Hiyo ni before. Hiyo ni before ameanza
kutoa kamata. Nimeelewa. Amefanya songs ako nazo. No ajanza sasa ni hiyo process ya kwenda kwa show. Nimeelewa hiyo. So hajatoa hizo. Ajanza hata sio kuonesha, ajanza kuonesha ku write. Yes. Okay. Ana analyze hizi ngoma ni noma, lakini kwa show sipati effect kama hiyo. Mimi remember mimi nilikuwa kwa show ya Mega Rider naona kina Red Sun wanavuruga. So mimi nikaenda kuogopa. Nataka beats kama hizo. Juu mimi kwa show watu wanapenda show, hata watakwambia backstage ama kwa show. Nice work. Very nice. Lakini haisaidii. Kata nashindwa bona au jina ameshika na hujashika. Huo mzae basi ule mkrab. Exactly. So isa kiniambia hivyo na mimi najua what you are feeling. Juu nilikuwa na feel. Simplify lyrics and make them more sing along. So after like maybe a month or two amenipita kuna song nime record. Yes. Akanionyesha kamata. I don't know when he showed me most but when nilisikia hizo nikasema huyu jamaa ameipata vinoma, alafu anaandika raka. So Lucas ambaye alikuwa anafanya album yangu before yake itoke, akaniambia ukijana hizo on fire, hata umesikia. So mimi nikasema yenyewe huyu jamaa confirm ni mbio. Anaandika faster. So mimi nikasema, he told me I think we shift tutoe yake kwanza alafu utoe yako. Mimi sikuwa na shida nayo because me I'm a slow writer. So up around that time ndio tunaongea about kufanya collab na Isa. Because now you've noticed you becoming friends when you're touring, paka mnaanza kuongea industry kuna challenges. That's the times I tell me about kina Wothes dissing him. So already tunaanza kuona the more we are growing the more tunapata hit. So ametoa kamata nini zinaanza hit, watu wanasema kapuka songs like that. So hapo ndio tukasema we need to do music, like we join forces. Me I remember the strategy, nikiitwa show nasema naweza kuja na Isa na vice versa. Yes. Hapo ndio Bumba. Sasa yeye ndio anaonyesha Bumba. Na hii period, if my calendar, imaginary calendar serves me right, this is 2002 kwa sababu you didn't have that long of a run. Yes. Na yeye, si ndio? Yes. Because he passes on in 2003. Yes. So the time we've done Bumba is hapo mid 2002. Lakini hatujatoa. Mko tu nayo. Tuko nayo. Yes. So now nimetoa nina Noki na imehit na mimi na struggle juu nasema hii song imehit na sijui tatoa nini ingine bigger than this. So Bumba Train ilikuwa kwa shelf before nina Noki itoke. No, haiko kwa shelf at that time. Yes. Nimetoa nina Noki. Nimeelewa. Yes. But then mimi najaribu kufikiria nitatoa nini after nina Noki. Kuna hiyo pressure. Yes. Alafu sasa kwa hiyo pressure kina Gidigidi wametoa Unbogable. Sasa hii ni Tejo Saya. Kampia Tejo Saya bado inatupa mamisa. Yes. So ametoa hiyo tumechapwa vibaya na hii. So hata Lucas akona akona pressure. So tumeanza kuandika for his album Bumba. So tumeandika, mimi mwenyewe naambia Isa ngoma ni too simple. Najua tunaongea about simplifying, like sasa umeenda sana yani. Yes. Lakini Lucas ameniambia kwanza hii hata nitafinya the same way. Nakumbuka Isa Lucas akaniambia kwanza hata instrumental itaenda hivyo tu. Yes. So tulipoifanya Lucas akaniambia 20 after nina Noki toa hii. Nikamwambia you are sure? He said hii ndio the next toa hii collab. Yes. So tukatoa hiyo towards the end of 2002. I think November into December. So December ikakuwa big. So hapo ndio tukaanza kuitwa mashow. Hii ni November 2002. So mimi imagine nimetoa Nenoki, alafu Unbogable imekuja. Unbogable imetoa kila mtu. Hakuna mtu hapa anaweza toa ngoma. August 2002 ndio ilikuwa Unbogable. Yes. So that was the whole time. Mwaka election ilikuwa December, wakaipiga campaign mpaka. Yes. So hiyo time kuna distraction. So hata tukatoa Bumba around December. Kiana. So by the time January imefika sasa, hakuna story nyingine, ni Bumba. Me I was even surprised how much Bumba ili hit. So of course tunaanza kuitwa mashow.
So it's clear Isa ametoa Kamata, ametoa Mosmos, toa Bumba, zote ni collabos. Kila mtu anasema this the new guy, this the guy, not the new guy. Tunaongea January 2003. Tunapiga countdown 2 months aende. Na ndio sasa ameanza kutest peak ya success. Yani ni unajua take off hiyo ndio hii sasa inakam. Yeah. Like wewe fikiria tu artist ambaye sasa unaona tu everyone anaanza kuongea ndio hii. Ndio ya sasa ni huyu. So mimi mwenyewe naona huyu ndio sasa anaanza kuwa the king. Unanipata? So even when we are touring before, because of Ninanoki nilikuwa big sana. Lakini vile ametoa Kamata, Mosmos nini ina shift. So by the time we are touring, done a few shows together, Nakuru was one of the shows because already we are agreeing we went to album in April. Yes. March. So April album yake itatoka na hizo zingine ziko hapo. Yes. So mimi nimefanya maisha lakini itakuwa kwa album. So tumesema weka Bumba kwa album yako, mimi nitaweka maisha kwa album yako. Album yangu itatoka August. Baadaye. So now everyone is like, hey, Nameless, Isa, hey, people were getting calls now, come here. So now Nakuru was now the last show. Yeah? But what he's saying, it was like a build-up to his album launch. Which makes me curious. Wewe as the consultant wa kusikiza ngoma before itoke, what are the first 2.5 months za early 2003 like before curtains close hiyo 16th March, especially na hii kitu watu wanasema alikuwa anajua anaenda? Unajua hiyo time mali alikuwa first of all alikuwa amesha maliza album na kila kitu, si ndio? Ilikuwa full ngoma zote. Ilikuwa full sasa. Tukifika 203 so sasa alikuja hata na hizo ma casing ma CD nini kwa namsaidia kuzipanga. Juu alikuwa na sign kila moja. Ilikuwa kwa box hivi kwa room. So mimi namsaidia kuziingizia tu. Ana sign naingizia. Anaambia Habib, vitu zinaenda kuchange. Sasa hizo tu nimekaa hivi tu nasema wow. Antumzara kwa nashikisha. By that time ulikuwa umetoa nini? Pia sisi alikuwa ametu help. Yeah, but I'm trying to remember the song. Alikuwa nimetoa. Which one had you checked by that time? Dunda. Coast to Coast. Coast to Coast. And we did with him. Then I did Dunda with Manga. No, he wrote for us Dunda. When did you check Dunda? Before? From 2003 there. Had he passed by that time? No. It was before. It was early. Hii tunaongea timeline ya January na 15th March. Yeah, I think we had released because I feel because we were going for shows with him. Yeah. Okay. So I feel you had released. So that must have been around end of 2002. But I can say he was prepared. He knew it was coming. So akisema vitu zinaenda kuchange anamaanisha nini? Okay, hiyo time nilikuwa namsaidia kufix hizo vitu. By the time anapanga kwenda trip ya Nax, nakumbuka nikimshow mimi nataka kuishia na yeye. Nilikuwa nataka sana kuishia na yeye hiyo Nax. Akaniambia wezi na mimi weka uangalie madha. Nikamshow na banzesi umebai mangozi wacha leo naenda out Jozi wacha hata tu nidunge hizi. Kana mkigusa nguo zangu ile bora kupiga. So hiyo day venye akanisho unalilia hizi vitu zangu na siku moja zote zitakuwa zako kwa nini? Hivyo ndo alinisho nikamuuliza unamaanisha? Kaniambia buda hizi vitu zote ni zako. Hata utajua kitu ya kufanya nazo. Mpaka uelewe uchungu wa kuzipata. Hivyo ndo alinisho last conversation naye. Conversation yake na mother is a different story, but yeye atakushow tu ile time utakaa na mother. So hiyo time aliishia, mimi nakumbuka hiyo day tulienda out na Manga. Hata nilibandaye mtaani. Toka na Manga is a person. Manga is a person. Ukisema na Manga. Andrew Manga. Yes, Andrew. So Manga. alikuwa ni best yangu sana. Like we were like also like we were related because we even look alike. So
tulienda out na nilivaa nguo za Isa pia, na umeambia usivae, nimeambiwa nisivae na najua narudi saa 2 morning Sunday. Ilikuwa Sunday. So mwenda out saa 2. So nimerudi asubuhi mapema, nimefua nimeipiga pasi, nimeianika jo mpaka naipiga, nasema leo kitu ikauke hata mzee asifike mapema. Nimekaa jo naingojea kidogo, naona pin ameingia kilia, anaingia kilia, anashangaa pin, unajua alikuwa ni kibig, yani kiwida na hiki mzee kinalia nini, akiliage kanisho bro wako arudi. Namuuliza unamaanisha nini? Wamekuwa na accident. Namuuliza ako fiti? Ananiambia wapi mother? Namuuliza nini, mbona unisho? Ananisho Isa arudi jo, Isa amedai. Mimi nilisikia hivyo, first of all nilienda tu nikakaa kwa hao ya wochi huko nje peke yangu, kajiuliza manze, hata heri angenikuta tu na hizo nguo anivunje kuliko hiyo story ingetokea. But it happened. Buda. That was because so kitu aliniambia hiyo day akitoka, actually ili happen literally, all this is yours. Na hii kitu, so do you think unajua again, hebu tusaidie hapo. Jamaa wa philosophy, right? He writes some lyrics. Nasafiri kwenye gari bila spare tire. We feel like he's hinting to something, right? My MC na waombea dua is very specific, right? Would you say that, and this is very tricky to say, like sijui vile naweza isema, but would you say that he spoke death to himself, or he saw something, ama it's coincidence? Okay. Me now, pali philosophy imenifikisha. Yes. You asked the wrong guy. No. Pali imenifikisha ni. Wewe utajibu hiyo tu. No, mi pali imenifikisha ni hivi. Me when I remember my conversation with Isa, I don't think he was knowing he's going. He was? I don't think he was saying naenda. I don't think he had, the way we were talking, even the last night when after the show, kwa show ilishika. Na that show yeye ndio alifunga, mimi nilikuja kumaliza naye bomba, lakini mimi nilifungua, yeye ndio alifunga. Which is another thing, that was the first time ever alikuwa anafunga show. Switch, yes. So hiyo ni time nimemwambia, bro, wewe ndio king sahi. Na akaniangia, he looked at me and said, ni kama alikuwa anajua. That's another thing I loved about my relationship with Isa. It's like hakuniambia, alingoja nimwambie, lakini he knew I'm going to tell you. So it was mutual, like, and yeah, I'm like, bro, you're here right now. Siwezi funga isho, wewe funga. After the show, tulikuwa tunaongea tunasema, hii Kenya itatujua. Yaani tumeka hivi tunasema, mumeona hii story. Hii Kenya ni yetu. What we planned last year is happening. He didn't talk in a form of na kuacha, no. He talked in a form of we're about to take off. But this is what I believe when it comes to music. And you chuck something, when I say God, when people say I thank God. Kuna times utaandika kitu na unafeel kama vitu, you are just a vessel. You get? Now I'm talking as a musician, creating. There are times na feel, unaona vile unasema alikuwa anaandika kitu anacheka. Do you know how they sometimes say the Bible is written ati it was people inspired by? Yani una feel tu ni kama mkono. Jo hata unaweza kuwa tu unakunywa hivi jeki. Haujui ni nini inafanya uandike. No, nakwambia kuna time and me I'm talking pali philosophy imenifikisha sasa at my age now. When I look back at some things I say, hii night nikiandika hii haikuwa mimi. Ilikuwa something else. Mimi nakumbuka nikiandika
sinzia, nilikuwa yeah. Ina flow. Na hiyo flow ni kama at that point kila kitu imealign. Wewe, producer, yes, Mungu, tunatengeneza kitu. Unavuruga Hii kitu unasema kuvuruga ama unasema hii kitu itakuwa na impact. Iko na purpose. Kuna ngoma unaandika ngoma tu. Lakini kuna ngoma una feel yeah. So me, I feel some of the songs he was doing, it's not that he was like, I'm writing because this is going to happen to me, like a prophet. Yes. He's just writing feeling, I'm feeling good when I'm writing this. I don't know why, but I'm feeling good. Okay? Uh-huh. Now, us who are now here, amekufa, will now start saying, was he prophesying? Was it that he was saying? Now us will be confused. Na pali philosophy yangu inasema, there are some things we will never know. And I'm okay with the acceptance that there's a level our human brains, intelligence, cannot comprehend. And we try to create that we comprehend, but it's not possible for us to comprehend. Ni za Mungu. Yani ni place ingine hatuwezi elewa. But you feel something. So me, I feel, when he was writing some of these powerful words that feel like he was prophesying, he was just sijui kwa nini hizi words zinaingiana. Ni kama unaweka hii piece imeingana na hii. Mbona hii piece zinaingia? Na mbona zinakam? That guy, there's a way he used to tell you. Like, one thing I loved about Isa, if he was telling you about something, kuna venye angekama kupatia story, aiweke chumvi, baka yenyewe ufili yenyewe hii story. Anaileta nini? Kaileta malika kuniambia juu ya Logombas. Actually, kitu aliniambia ndio hiyo niliona. Unajua Logombas walikuwa wakipanda stage. Una hope tu wewe huko after that. So alikwambia nini about Logombas? Kwa ananiambia, Buda wewe na Manga mko na kibarua. Boss. Na si Logombas peke. Kuna mzee, kuna watu wanaitwa kleptomaniacs akina Nyash. Ananiambia, Buda jo mko na kibarua hii. Na kutetemesha. Chumi wenyewe alikuwa anakuingiza baridi. Mzee so huko ile wacha So the first time me niliwahi kuona Logombas hivi kwa stage. Presence yao manzi venye unajua wao ni wa Kongo. Ma bling, hao ndo walikuwa wanavaa bling. Alafu ni wako na mpaka band. Wanaanza tu maviuno Buda. Hawajafika kwa ngoma bado. Alafu venye walikuwa wanabonga, tunaikudu. Tumekuja kukudu show. Na the vultures walikuwa naongea hapo na hizo mambo tunakudu. So tuko ile hawasi. Kana ni kudance wana dance hizo malingala zao. Alafu bado wanadunga. Na wako na mpaka bling. Na ndo bling ndo imetokea, hizi vitu tutatoa wapi jamani? Nakaa hivi nikaambia relax. Hata mimi ma stories za kuzitoka ni coffee. COVID. So mimi hiyo sikuwa na pressure. Hiyo mpaka Lovi tulikuwa tunasumbua na gana yana na niangalia sema, mazee acha hata mimi ni try na mbeka kwa kiuno. Hiyo wezani nayo. Hizi masoma za Isa zilikuwa zinakuja kupay back baadaye. Mazee alikuwa ananipea story. Kwanza alikuwa ananigigi story juu ya wasanii wakikam ogopa. Ananiambia sikiza hii ngoma. Sikiza. So alikuwa anani prepare. Yes. Ananiambia work hard manzi. Watu kwa wacheki. Yes. It was good within the stable, because that's what Lucas used to do. He used to keep your work private. That's one thing I appreciate with him. Yeah, hakuwa na share na wasanii wengine. He doesn't share, but he knows when to share. So that your ideas are not similar. Yeah. But then he knows this guy need to give him pressure. Yeah. So like me, if he knows he needs to give me pressure, anasema sikiza ngoma. Alichezea Tondo hata mimi alicheza.
dondosa ikicho download inasema Ni hivyo. hizi ni gani Ngoma unasikia once. Ngoma ilikuwa once noma. lakini pia unaona Sasa iko performance different juu ni Ukongo lakini na Ukenya na like ni nini inafanyika hapa, alafu the arrangement of dondosa was just different. So pia ni kama nakwambia kuna kazi juu hawa watu wamekaa na na style yao na these guys are a musical family, real musical family. Yes. So but he was doing that ku pressure next idea unaniletea lazima ikuwe noma juu hapa kwa hii camp ngoma zinatoka zina take us to the next level. But then he will still be able to make sure all of you amjui what's really happening, but I need to push you and akupush. I need to push you, I need to push you. Wewe uko sawa? Yeah. So even he told me, huyu Isa ni mbaya. Ni bad man. Ni bad man. Yes. Umemsikia pia na hizo so hivyo. So nasema na nataka mfanye pia song pamoja. Vitu kama hizo. Kuna dema anaitwa Amani, umesikia hii song? Naweza fanya collab naye. So alikuwa na connect kuja uimba na huyu hivyo. Na ina work perfectly. Yeah, because that's why I tell you I appreciate Lucas's hand in my foundation. Okay. Because I know that it's because of his insights of knowing the market through him being a DJ. He would come and say, wachana na hii part ya song, ndio part itashika watu. You heard what he said about venye msee ufura unafikiri wendo umefanya kusema everything yes, happened but kuna actually other hands the same way uko na crew hapa they are the ones who are also making this happen unaniget yes. So that's the same way with Lucas like kama mimi na Manga tulikuwa doing ngoma kwa unajua ilikuwa gama yange na hata tulikuwa najua stories za ngoma na dunda ikuwa dunda venye unasikia hivyo tulikuwa tumeimba crap so aliget hiyo place ya niantaje hiyo ndo aliona okay this will be the chorus kwa tumeimba kitu ingine boss chorus So guidance is very important. Like so alituguide sisi wote the whole stable. So Lucas played a big role on Isa's. Niambieni tu kitu moja. For hii season kidogo. We can say the peak is juu hatuwezi hesabu August to December kama unasema unbogable ilikuwa unbogable hii period. Right? Hata I think tulikuwa na gidigidi kwa show akaniambia walikuwa wametoka show wakiwa Donholm sijui kwa stairs ndio wanaambiwa Isa amepass. So wao walikuwa na season yao ya kuvuruga tu alafu na election a lot of distraction right? Between January na March 16th does Isa even taste do ya job amefanya? I'll answer you that. Amefanya shows kadhaa, sio mingi sana but a few shows. Him alone, sometimes me alone, us together, yeah? But it's 3 months, you get? But he has just made like gems, unaget? Ni kama mine gems na umezi present. 3 months. 3 months. But remember, he had also started. It was a short period. No, but remember he had checked. But it's not 3 months is the time now. Sasa attention. Take off. Attention now. But what usahau, there's work before that. And he had even released some stuff. Now, but this was now. Enjoy the fruits now. Now, this is what we have. Yes. So Natoka, that's why his name. And everyone, I think his spirit. Because me people till today tell me, Isa nilifeel kama nimelose bro. So kama that's most people tell me. Nililia kama nimelose bro. Wananiambia shule hiyo siku tulilia kama tumelose a family member. Bro, I hear that all the time. Why? Because Isa, I don't know, through his music, through his personality, when you do interviews here and there, una feel tu mtu ni relatable, mtu ni funny, mtu ni authentic. Ni kama social media, vile unaona mtu more, then unaona is a different side, not just the music. So in that short time, watu wali feel. And everyone is happy. Yeah? Everyone is happy. And then, na cut short. Unanipata? And that thing hit me like a rock
because ilinionyesha life hauwezi jua. For me, that was the learning I got from that. Unaweza kuwa yani umepanga vitu lakini imepangwa hivi. So me, a part of me always knows naweza enda anytime. You get me? Yeah. I can plan everything, but it's never guaranteed. Because me I saw tulikuwa tu sawa na tumepanga vizuri na tumepanga launch yake na naambia brother yake vitu things are about to change. Yeye alikuwa anamaanisha hii kitu ikitoka anajua ni nini anatoka. Ini bala. Isa was very self-aware. That's another thing I'll say. Alikuwa anajua hapa mimi ni mnoma hapa. Wacha niangalie watu mimi hapa mimi mnoma. Unajua kuna watu wengine ambao hawako self-aware. Umewahi kuona hizo mavideo za project frame. Mtu anaimba, yeye anajua ni mnoma lakini asidwa. Wewe atuaje mchokozi but we'll take it. No. Referee waves. Unaona, is this guy self-aware? Nani amemdanganya yako na talent? Huyo alikuwa anajua mimi niko na talent. Basi Harmonize alianzia tu kwa frame huko unasema huko. No, I know. But pia Harmonize alikuwa anajua mimi ni mnoma. Nani? Okay. Yani mnoma. Okay. Lakini kuna wale wengine wanasema, wewe si mnoma, but unaona vile anaimba na confidence. Yeye anaona yeye ni mnoma. That's a person who's not self-aware. Thank you. Do you get my point? Yes. So mimi nakwambia Isa alikuwa self-aware. Anajua akikuwa na hit anajua niko naye. Akikuwa na not such much of a hit anajua hii bado. So akitoa album anajua hii ni mbaya. Itasumbua. Yes, Sidio? Yes. Because unajua tu hizi ni hits. Yeah. So unaona sasa una get love, unaona it. And then now kata. It's like take off. Everyone is like, let me tell you how it is. Let me tell you how it was like. There's another thing I keep remembering about a jet taking off to go to the moon. Rocket. Okay? Yes. A rocket. Yes. Not a jet, a rocket. Everyone, you see, families have come, they know. NASA, wamekam, wame prepare for this thing, and then at the night, today is the day. So, and everyone has been told how it's going to be and everything, and they're watching the takeoff. Everyone is watching the takeoff. And the family members, scientists, they've escorted these 6 guys, and everyone knows they're going for a month. And it takes off. And everyone is like, yo. It's happening. Everyone is like, yo, it's happening. And as it's going up, and they're watching, and they're like, this is the most beautiful thing we've seen. Inalipuka. It lipukas. Have you watched that scene? Yes, on YouTube? I've seen that. Have you seen the faces of people? Mimi sitaka kuona vitu kama hizo. I know. But when I see something, I try to imagine the shock. You watch it happening. Like, so people watched these guys taking off, his career is taking off, everyone is, and then they've watched it end. So it really affect watu sana. You get? That's what I'm telling you. His death was a bit hard for so many people, so many generations. People in their 40s, their 30s, their 20s may meet girls and boys who are in primary who say nililia kama nimelose big bro. So for me, the fact that for me what I felt painful is like this guy will not enjoy the fruits. You get? Because in our industry, the truth of the matter is it's very hard to earn money if you're not performing live. Ow. That's the truth. Where our industry is, it's not in the level of some of the first world industries where royalties, systems, even if you're not there, the system will protect you and you'll earn whether you are a songwriter, producer, even producers wanaumia. Where, because the royalty structure is not well done or designed. I think I was talking to you earlier and say, we're in a third world country. Yeah. That thing, what it really means is that things are not, structures have not been built properly. So we are operating on 20% efficiency. Whereas first world countries are operating at
80% efficiency. So the pain of whatever the case is, when I say MCSK, you know that as a musician, if you're not able to perform live on stage, now it's even better now. Streaming is improving. People can now earn through streaming. Endorsements. You have to be alive to get that, to endorse a product. You get? Na unajua, when I spoke to Habib, nilimuuliza, I felt for you and the family, because it's like you guys will never get closure. Because every year, ikikaribia 16th March, articles about Issa, that is assuming hamjamsikia akiplay kwa ngoma, like this is his voice as in that has been immortalized, unamsikia. Like the person you experienced lives on every day in different places and you cannot hide. You know, there are people who lost watu hiyo time, and pole sana kwa watu wenye wamepitia that experience. You understand? It's painful. But sometime time, wanasemanga time heals everything. Na niluza Habib kama family mnaweza get closure. It doesn't go. Na I understand kama hata sahi 22 years bado madhe ina take time as in before process kuongelea hiyo story. And I think at this time, please mni allow to niambie mafans, tutaenda kutafuta hizo details how to reach the family. Like this is a recorded show but it airs on 16th March where this happened. Mni allow cause najua mafans wa Issa lazima itawafikia. Hii kikufikia and you enjoy Boomba Train na ngoma za Issa, si mtu allow tu tuweke details za how you can, unaweza finyia mama ya Issa kitu just as an appreciation. Kama Issa ku get fruits, hata maybe Madhea get kitu for the sake of that's a dope idea because thanks. Unajua, thank you so much. That's such a good idea because unaweza fikiria ule msee mwenye hii ni mali ya huyo msee na hayuko. Na ule mtu anaweza ipata madhake hana njia ya kuipata. Sifai kusema hivi, lakini kuna watu wengine nje ndo wanafaidika na jasho ya Issa. Get? So that's such a good idea. Thank you. So if you're a fan and unapendezwa na ngoma za Issa, that's a direct way. Wazi. As family utatupatia details zenye tunaweza tumia. Thank you. Utatupatia details zenye tunaweza tumia. And as a beneficiary who shamelessly continues to enjoy Issa's music, hata mimi nita lead by example. Anytime you see this video na roho yako imekuguza ile kitu uko nayo, finyia madhe kitu, at least as an appreciation. Tuseme basi, kama haitafikia Issa as a person, kama tuko na chance ya kumappreciate as a person, right? We can appreciate the roots ya mahali ametoka. And I know it's basically like saying the Issa estate. You know, when people say the Issa estate. Yes. You're basically saying the Issa estate. And I think why I love that idea as well is that, as I was saying earlier, structures are not, we live in an environment, unfortunately, the structures are not there. Yes. But even me, I've encountered people who say, manze song yako ilini bless. Nini yako ilini bless. And they want to give you a tip. Because tell you sometimes naenda kwa tour na watu wanasema manzi nataka kuongeza kitu, shika hii so moja. why do, because and I feel they kind of feel like I enjoyed something but I understand that I'm supposed to pay for something. Yeah. And they know it, they kind of know it, but they're like, I don't know how to do it. But for me, as I was telling you, as a musician, if you're not alive to perform, it's hard to earn. Yes. Royalties are not at any point close to what it's supposed to be at. So that idea is so amazing because I know people in their 50s who remember I was 32 and during this music as when I was going out with 1-0. There's a guy who's 42 and he's saying manze nikisikia mos nilikuwa na Jerry ama Atieno. Yes. And when I was this, and those were good times. Yeah. I'm telling you that the person who made that music is not really the estate. Yes. So that's such a good way to say,
wacha nifinye estate. Hii anniversary by the badala ya concert articles. Tufanye kitu ikikufikia mali God amekubless, fanya kitu. And I know kuna mafans, mimi nilisha accept kuna mafans times 2. Kuna wase ukikutana nao I have to pay tax, but one of the most shocking yenye niliaipata ni Peter. I won't mention his second name because najua job anafanya ni private and he works for the US. Aliniona nikifuel akatoka kwa gari akaniuliza King'ori ni aje Kiambu Road, kwa hiyo Shell yenye iko hapo karibu na Bandari. He came aka-insist ni yeye analipa na hakuna kitu unamwambia like mazeu tu na analipa. Si ati kila mtu akikutana nami kwa peti alipe, nasema tu like for me that touched me. Hata nilikuwa na feel awkward like ni aje your awkwardness na kwa baby and me I felt it where someone is telling you no skiza yes shika hii I want this to hey no it's okay man, ni fan because I like what you said. Kuna wale wanakuambia we mimi ni fan wako hebu fanya kitu, you know. So your fan is telling you you need to pay me for being your fan. So that you know exactly I'll be bankrupt by the time I'm paying fans for being fans. But there are those who understand that being your fan, you've done something for me, and I want to So me, I really appreciate that. As you say, they happen once in a while and you're like, wow. I want to pay. Guys will tell me there's a guy who paid. There's another one who was telling me a guy paid. He had been with his family. Like, I don't know how many days in a holiday. Then when he was just leaving, he was going to pay. A guy he just met for breakfast. When he was just about to leave, akaenda kulipa akaambia, umelipiwa. Na familia yake yote for 4 days. Akafanya hivyo na ameenda. And even me when I was in Stato tour, the people will be like, wanasema wanze shopping, unachukua hii. Kwanza diaper tour. When I did for the diaper tour, when I in Stato. Yes. Nilipatiwa madala ya diapers, nikaambia pelekewa huu. Shika hiyo so moja. And I'm like, this is nice. You guys are missing. There's something. So that somebody does that for you, you have to also have a genuine character. You should be a type of, you should be a certain type of person for that to happen. Yes. True. It doesn't happen to everybody. True. You know how to roll safi. Yeah, true. And I think everybody should know about that. Na hata mimi I'm not entitled to getting stuff. In fact, kuna time I don't take offense, and I think I'll ask you something about taking offense. Hii na iliniwasha. Niliamua kuna meka alinifanyia job poa at a certain point. And I pay. I insist on paying. Sitakangi hiyo story ati do thing for Z. I paid. So nikasema acha nikuboostie biz. Nikapost kwa page yangu. And then mtu one particular person alikuwa very specific. Sasa umetengenezewa gari bure just because sijui the so called sijui. I hate that word influencer. I don't like that na hiyo the tag. Mimi nikifanyiwa shughuli, people who I work with wanajua I pay for services. You understand? Na I'm not entitled pia kwa nini. Na hiyo tukisema tufinyie nini sa tunasema kama unaweza unasikia roho yako si ati ni kitu ati should ukisikia Bumba train imeshika mazi kumbuka mali alitoka na hiyo kitu ya kutake offense yenye nauliza I apologize because I feel this is sensitive. I've never had you address it, okay? And I think it's important. I know you are above it and you've never cared to answer it because maturity level yako is what I aspire to be. When Issa passes on, there's a very and I hope this goes to help the people wenye wao go through. Like mtu ana go through grief, alafu unasikia just for purposes of kuongea ama ndio mtu asikikia akiongea. I think when Issa passes on, there's some insensitive vibe that comes at Nameless sacrificed Issa so that his career can. You understand? I can sijui kama hata naweza comprehend how painful it is for you to process that, considering the love unaongelea about Issa for alafu wale wasi wenye wanafaa kwa mafans wenye wanafaa kukrai na wewe wana make judgment kama hiyo. How do you process that? Let me tell you, living in the public, I think imeni advance sana na wisdom because una learn characters are different, belief systems are different.
Because me, when that happened, that was played pretty early in my career. I think that was like maybe 5 years in my career. Yeah. So ile ni shock. Like also, unajua wewe una feel. I never lost someone close to me at the same time. Like tuko hapo. I remember how we were the night before. We were like, eh. So already I'm dealing with that. Mi sikwangi natoa machozi. That day nilitoa machozi. Hizo za ameenda. So when I saw some comments like that, first me I was thrown aback. Like, for real? Someone can think like this? Yes. And then, of course, you see other people, agreeing. I can't remember where I would be seeing it, but I would hear such things. Iliniuma. Okay? Iliniuma because I'm the kind of person, my personality, and my mom is one who would tell me, I like many people pleaser. Napenda kufurahisha watu. Yes. So nikiona negativity, ilikuwa inaniuma, and my mom warned me, you're getting in the public life. I want you to know, there are some people, hata ufanye nini, watakuwa na chuki na wewe. Na isi kushock. So those are the first times I saw. Now, I totally understand why some people are just off. It doesn't affect me as much because I even get surprised if I see 100% positivity in my comment section. I get surprised. Nasema kuna mtu hapa lazima hawezi kwa 100%. I also had it, not from like me, people approached me. Oh, ulisikia hata wewe? Mara kadhaa unafanya nini na umse ndo aliua bro wako. Then you look at that person, because me, even me mentally I've grown, I have wisdom as well. Hizo miaka si mob. So you look at someone, unajua mtu ana shida ya akili. We have mental problems. Watu wengi kwa social media hawako fiti. Mtu anaweza sema kitu ukaichukulia na ubaya, but mtu haiko sawa kwa akili. Unaniget? Na wale wenye wanamsupport actually hao wanakuwa tu na maisha ngumu. Vitu haziwaendei poa, wanatoa stress. As the moment unaelewa hiyo kitu, hiyo ina show maturity. That's the same. Msendo alini advice hii. Elewa watu, elewa mtu anatoka wapi ndo anasema hiyo kitu. Yeah. Unaona? Yes. So hata mtu akisema hiyo kitu, wewe una uelewaji. Una akili ya kujua huyu mtu haiko sawa. Yes. Ama huyu mtu kuna kitu inatendeka kwa maisha yake. Kuna yenye anaitwanisha kwako. Kwa juu ili land tu hapo kwa page yake akaamua pia yeye alikuwa na shida, maybe wife amemletea shida. Nameless shit. Kwanza ulifanya hivyo, acha wewe anakurushia ngori. Even now in this comment section that you put there, I know, like, once, and it's important for people to know on social media, you have to understand humanity. People are different. People believe different things. Yes. It's not possible for people to all believe or love or agree with what you do. Musically, you can write a song, someone will love it, someone else will truly, genuinely hate it. Someone else will just want to hurt you. Once you understand humanity has that mix, you can tell, huyu ni sick mentally. Huyu akona uchungu. Like me, when I read now my analysis, paka na enjoy, nasema. Acha ku reply. No, zingine niko na reply on just so that I show other people, but they don't take this personally. Unamjibu na respect paka yeye mwenyewe ana apologize. Alikuja na ubaya, ukamwambia bro. Hainanga ubaya. Alafu unaona mtu hayuko used, yeye alikuwa used kwa ngumi. Hujakuja na mangumi, umesema iko sawa. Ni sawa. Baba, sikiza, labda ulikuwa nafikiria hivi lakini ni hivi, lakini hainapshi. Anaka sawa. Lakini bado ni fan wako. I swear I can show you screenshots. Yes. It's ridiculous. Let me tell you, these guys you can't even meet them on the street. Yes. Mtu amecomment hapo, unaweza kukutana na yeye tu hapo. Lakini akikutana na yeye anakuwa different. Anakuwa best yako mbaya. So when you understand the dynamics of that. So for me, that time, I would see something negative even for my music. Now feel wewe bona hujapenda ngoma. Then now I understand that someone either truly just honestly doesn't like your song. Nasiko baya. And he has said he wants to tell you. Juu mimi naweza ona song sipendi, sitakwambia.
Why am I telling you? Yes, I'm just trying to break your spirit. But naona hii song ni mbaya kwangu. Yes. But hiyo ni opinion, yeah? But because I'm a creative, I know I don't have to make that statement. Ntanyamaza. Okay. Lakini kuna mwingine. No. Mi ati niandike kwa comment, wait after hata moja wezi pata. Lakini best yako unamwambiaga live. No, hiyo ni best. Mimi acha nikwambie, thank you. Let me say this. Let me tell you this. I like what you're saying. This, if Habib, you come with a video, fully ready, you've spent 300,000, 500,000, you're about to release a song. Siwezi kuambia hii song ni mbaya. Na kuambia hivyo ndio ufanye nini? Mimi nasema, okay, sawa, jaribu. Acha Wakenya tuone, sitakwambia ni mbaya, even if I don't like you'll it. find a way ya kumwambia. Mimi nitamwambia jaribu tuone, because kusema ukweli huwezi jua. Ngoma inaweza hit, ngoma hizi hit. Juu mimi kuna songs mimi nimechukia na zina hit. So mimi namwambia wewe, acha nikwambie ukweli. Mimi personally I advise you try push like this. Iki work. Sawa, isipo work usijali. Hata mimi nimetoa songs imegonga ukuta. Kwa sababu in my mind I'm like ile inaweza gonga ukuta. So nakupatia hope that hata ikigonga ukuta uko sawa. Because hata ukifikiria even the most successful person atakwambia kuna vitu zingine ziligonga ukuta, lakini pia inaweza hit it change life yako. That's how I'll advise you. If you give me a video that's already done, okay, give me something that it's an idea that you've not yet invested in. Yes. And I honestly think it's not good. This is what I'll tell you. Bibu, mimi personally sidhani ni noma, lakini ni opinion ya uliza watu wengine. Ukiona watu wengi wamesema wanaipenda, invest. Lakini ukiniuliza ukweli, that's the part me I'll tell you a truth according to me. Sawa? Because I know I'm a creative. I know there's a place hakuna haja uniambie hii kitu si poa. Nimesha invest. In fact, that's what people used to have a problem with Pinye. Because umeshafanya kila kitu, anakuchapa, anakubreak. That was the main point. Because you have to know when to tell someone the truth with sensitivity. Any creative knows. You've put your emotion, you've put your money, you've put all your love. You don't have to be told, wewe hii kitu ni mbaya. Wewe sema tu, tutaona, in the end of the day, watu ndio wanaji decide. Si ataoneshwa na watu. Wewe mwenyewe atarudi. So you get my point? You have to know when to tell someone or how to tell someone your true opinion. But it's just your opinion. How many times have I thought my song will hit and didn't hit? How many times have I thought my song will not hit and it hit? No, but you know, one lesson I've learned from this talk, like, and I figured it out. See, Issa's first show, he was booed, but he turned it around. So watu wanaweza kuambia kitu ni mbaya, but wewe ukibelieve ni norma, unaweza fanya wa believe ni norma. Lakini pia unaweza believe ni norma. Wewe mwenyewe una believe ni norma. Kuna kitu nilikuwa na believe ni norma. Na si norma. Let me tell you. Kuna vitu zingine. Wewe huyo mtu ameenda kuimba nini? Wewe huyo mtu ameenda kuimba Project Fame. Mimi na respect Harmonize sana. Example kwa ni Harmonize. Unaona ile ngoma yake ile anaonyesha gaki try ku come up. Yes. Na mpaka kashraba akiimba hiyo ngoma na wase wakamcheka. Who's laughing now? Msiende mbali sana. Msiende mbali sana. Let me tell you my Ogopa story. And this is a confession. Nikitoka Embu nilikuwa na ngoma. Ngoma ya consciousness ya politics or politicians was to divide. Ulikuwa na ngoma? Nilikuwa na ngoma. Unaimba mbona rap? Ulikuwa ngoma ni yako ama ilikuwa ni ya mtu mwingine? Na waletea example karibu. Ndio nasema ilikuwa ngoma yako ama ni ngoma? Sio mtu mwingine, ni yako ulikuwa. Okay, sawa. Ni produce na 2,000. Sasa usicheke hivyo. No, sorry. And this is my Ogopa story and I'm not actually making this up. Yeah. So nikajua by the way nakamnai kuhit. Nilikuwa ngoma yangu ni ngoma moja but imekopiwa mara 3 kwa CD. So nilikuwa naita watu wangu. Hiyo time hata nimeshout out msupa hapo
nikisign out. So, nawaekea but wana zone out hata kabla hawajafika kwa shout outs mazi. So nimekutaja but hauwezi ngoja 3 minutes mazi hata ujisikie mazi. Bado uko kwa ngoma man. Uko kwa ngoma. Umesha zone out. Na washa zone out. Kwa inanichokesha. Wacha tuanze tena. Unajua siku anajua na wazeesha design gani. Sasa mkiongea najua hiyo ngoma ilikuwa nazeesha because nitafuta mpaka studio ya Ogopa South B. Kapata jamaa anaitwa Phil. Nipata jamaa anaitwa Philo. Main switch. Nipata jamaa anaitwa Phil. Na siaminingi nilitembea all that way ndio nipeleke ngoma yangu yako kwa dustbin ya Ogopa. Na mimi unaona hiyo kitu ya kutambua mimi nilikuwa hiyo ngoma ndio inanitoa nje. So alikuwa na believe. Nilikuwa mimi nimeomoka wazi. That's what I was telling you. There are sometimes you can truly believe, but that doesn't mean that it will work. But at times you can believe and it will work. What's the difference? This guy, I'm sorry to say, was not self-aware. He was not self-aware. Meaning only mirror himself. Imba hivi kwa mirror kwanza ujiangalie tu na ujisikie. And self-awareness is a continuous process. So you might not be self-aware about something and then you become aware. Then you're like, nilikuwa nadhani hii ni noma, kumbe si noma. So una grow, unasema okay, si haikuwa noma. Either I improve or I accept this is not my line. But someone who's self-aware in some areas can know mimi ni noma. Labda vile nimeipresent haijatoka vinoma, but mimi ni mnoma. Nikiangalia hapa niko na talent. And there are people, me I remember Kalamashaka was booed during, I think it was Coolio. I was in that concert. Wali perform tafsiri hii kabla song imetoka. Ilikuwa tafsiri hii. Ilikuwa inatoka the next week. Wao wameisikia kwa studio, najua hii song ni noma. Yani wanajua hii song ni noma. Lakini wakiperform watu wameboo juu wanataka Coolio. So I remember the guy's words. Alisema, I'm trying to remember which of the three of them said it, but he said, "Unatubu leo, next week mtatushangilia." Na wakatoka. Hakuendelea. Wakasema, "Leo mmetubu. Next week mtakuwa mnatushangilia, sisi ndio tutakuwa the biggest." Because they knew something did not work today. But hii ngoma ni noma. Now, to know that, sorry to say and to finish, kuna ka self-awareness hapo, unajua hii ni noma. So, just... Wewe ni mnoma. Philo ajeni call mpaka leo. Mpaka leo, alisema we'll call you. Philo mpaka leo. Call umse. Ni mnoma. Hey, guy. So now, kwa music, kuna music na kuna showbiz. Na kuna biz, right? Kuna show na kuna biz. Kuna show na kuna biz. By the time Issa is passing, was he doing it for passion? Ama was he doing it zinjua anapenda ngoma? Ama alikuwa anajua kuna hii kuomoka? Like, had he envisioned kuomoka? Ama, okay, hii iko na 2 levels. Because one, kuna mziki juu ya madame, juu ni fan, nini, right? What was his drive? Issa alikuwa na plan. Alikuwa anapenda pirates. Mpaka alikuwa na books za pirates. Issa alikuwa ame-envision kukuwa na studio yake mwenyewe. Yani alikuwa kwa music. Alikuwa anataka kugrow, kukuwa na company, kuinua wase, his clique, his people, his brother, his family. Alikuwa amepanga strategy moja, yani design everybody would be earning. Yes. Kila mtu angeinuka kwa hiyo. Yes. Alikuwa anabonga so passionately about what he was about to do to everybody that he was comfortable with. Na mimi nakumbuka yeye alikuwa ananiambia tu, mimi sitawahi kusahauliwa. You know, my biggest dream nisiwahi kusahauliwa. Aya. For real? Yeah, in fact when you say that,
When I reflect on Issa, I think, is it your mom who's businessman? Business-minded. Yeah. Between Very your mom. business-minded. I feel Issa alichukua your gene, your mom, your business. Issa, I think, and it's not many artists who have it. Yes. Mimi mwenyewe sina hiyo. Business in terms of entrepreneurship. Okay. For me, I have to work hard at it. You know, there's a way you can tell he's your strength, yangu, but I have to work hard. Then there's some people who it's just their strength. Yes. You just have to improve it. Yes. Issa alikuwa hivyo. Yes. He was 21. Yes. He's saying some things I myself wouldn't know. I knew at that time he was passionate. But even when he talks about pirates, kulikuwa na hiyo pirate thing, he was forming a crew. He was definitely going to create a record label. Yeah. Definitely. You can tell he had the skill set Yes. to create a record label. That's a different skill set than to be an artist. An artist, you're just a creative. A Yes. record label, you're an entrepreneur. Yes. And people think that every artist can make a record label. I think it's barely 5% who can make a record label. Because there's the creative, the emotional side, and then there's the business. Una opportunity hapa, maybe tunaweza tengeneza manguo, maybe tunaweza fanya hivi, nikifanya chukua hii formula nifanye hivi, naweza get money from here as well as there. Me, I just realized as we're talking now, I think he had that from mom, because their mom was very business. Even till today when I talk with the mom, she's much older, but her wisdom in understanding opportunity and deals, Yes. for me, nime notice, wako nayo. And now when I think about it, I feel Issa would be now that person. People keep asking me, what do you think Issa would be right now? For sure. Angekuwa na record label, angekuwa na Radio station, radio station. Alikuwa na hiyo mbele. Okay. So there's a view nimekuwa. There's something you say alisema hata isahaulika. Check this. There's a musician from the Luo community alikuwa naimba Benga, Musa Juma. Legend. Yeah, as in he's the biggest. Like hata ngoma zake ni timeless. So Musa Juma sadly dies on 15th March 2011. Yes, Issa dies on 16th March 2003. Na Musa Juma niliambiwa na band member wake alisema ngoma zake zitakuwa na shelf life ya 297 years akitoa ngoma. And when you hear the process ya what it was like kutoa ngoma yake, it took time. The shortest song na niliambiwa they put together was a month, the shortest. Na it's still good vibes. I've listened to how your process is. Ninanoki inspiration inakam ukiwa kwa mat mpaka unashuka. Hii kitu ya wakati flow imekam, when you talk of Sinzia vile unaandika art, alafu ninanoki the process it takes from when you start 6 months later ndio unasema inakuwa released, right? And it explains nikisikiza hiyo ngoma today I'll jam to it, right? What does that say about music? Zin, wewe in your experience with hits, unaweza kaa ujilazimishe kuandika ngoma na hit, ama ile ngoma unajua imecome from like inspiration, you can never go wrong with that. So for me, I'll be honest. Unajua AI, I've always thought about it, but now I'm feeling it's going to happen. I feel there's a science to everything. Okay. I feel there's a science to art. It's just that our human brain can't see it. Okay. But there's a science. Yes. Now, what is worrying is that AI is going to reveal that science. And what that will mean, at some point, there'll be no creative who will be better than AI. Yeah. Because AI will understand, why do people like this? What do we need to do? At what level? Which combination? What happens now, you do it by fluke. Manually. By fluke. Yes. Or by vibe, but you can't replicate it too often. That's why you'll find, if you see Chris Brown, he has hits, indio. But if you go to the data, he said
he has 97 hits, but he chucked 800 songs. Meaning, Yes. his success rate was Around 1/8. 11%. Thank you. Yes. But you, because the ones you know are the 99, because they're the ones you've hit, you think his success rate is 100%, but it's not. All artists will tell you, if I've done 100 songs, I probably got 15 hits. Mega hits. Told us alifanya sijui ni 1300 songs before his first hit. Yeah. 1300. Why? Yeah. Do you know why? I don't know, kitu kama hiyo, You know why? Now he's lucky because he's passionate, so he can keep doing it. It's passion. That's why the people who have passion can beat the other one, because he can do more, so he can get more hits. Hiyo kitu mbaya unaifanya mpaka Either that or no, your last one kuna talent pia. Mr. Nice alisema, alikuwa kwa show juzi. Yeah. Alisema ati sahi Yeah, ngoma niliona. Yeah. hata ukiwa bubu, hiyo bubu inapigwa, inakuwa mapiano. Kuna maboy nimeona naona ma views. Yeah. Naimba. Sikie. Wewe sasa unacheka boy. Unaongea vibaya bana. Si ndio hivyo? Yeah, anaongea tu. Aongee mbaya, anaongea. No. Ni ukweli, cheki ngoma. Una copy bubu wewe. Cheki ngoma. Cheki ngoma. Mimi si wadanganya, andika hapo. Uone itatokea. Sidanganyi. Na imehit. Wase wako wapi? Ni wa Nigeria. Wanakuwa kama blonde hivi. But wacha nikwambie. Sasa shida ni hivi. I don't think. Let me repeat where the problem is. The day when I saw that song is the day when I said, Wacha na like it. fanye vitu zingine jamani. Wacha na like it. No, but now Kama ngoma ina hit. No, but what I'm telling you now. Now AI will reach a level it will understand why it hit. As we don't understand why did that song hit, but it hit. It hit. Hey man, boy, let me look for that song. So for I me, know this when you guy ask me thinks about I'm the lying, process, when you ask me about the process, there's something at the level you can do. Yeah. Me, my process is simple. There are times I feel I'm in an inspired state. You're in a zone. I can tell I'm in a zone. There are times I can tell I'm not in a zone. That's why I have to have a home studio. Yes. Because I can go to higher studio when I have I'm not inspired. Yeah. But at home naweza mka 2:00 ni feel enda tu shike mic. Yes, Hiyo yes, flow yes. utapata. Yes. Kutakuwa na kitu hapo. Alafu naiwacha. And then after I get another inspired moment, I go back to the song and add on to it. When I feel okay, nimeadd nipepeleka kwa producer. Producer pia anasema hii part ni tamu, hii part si tamu. Namsikiza natoa hii na alafu napata song. Na spend like 2, 3, 4 months, 5 months sampling it. Nachezea wewe. Huyu jamaa anaitwa MC Baba. Haya. Anaitwa the deaf rapper. Ati umesearch nini? Nimeandika tu Dam Singer. Dam. Dam. Okay. Dam. DUMB. Dam. Na hiyo ngoma ngoja. Anatoka Kongo huo msee. Anaitwa MC Baba. Hii. Na song inaitwa hivyo. Umeiona hiyo? Unaijua? Ngoja. Sijaiona. Tegea kidogo. Sijaiona. Na imehit. Hebu Kitu sijui na views ngapi. Na ujue ako na kompe ya mse mwingine mdef. so kwa hivyo point yangu ni legit. Sawa, basi umewin. Usivunjike moyo. Sawa. Wewe ni mnoma kuliko hata umse. Unajaribu kupatia inspiration. Hapana, ni kweli. Si. So but anyway, so I was telling you the process. Yeah, sampling. Then from sampling, if I play for you, you may like it. You not really like it. He may like it. Na sample out of 10 people. 7 may like. 3. Ni nini unafaa kubadilisha? Ama nikubali hii song ni average, slightly above average. Kutakuwa na song utachezea watu na notice out of 10, 9 wanaipenda sana. Kwangu inasema okay, kwa hii sample ni kama hii song ni noma. Kuna song utacheza hivi na notice watu wana zone out. Hata sitazusha. So hii song is not grabbing people. Is it I have to change the intro? Mtu anambia weka chorus kwanza.
So me I go through that process. There are other people who say they don't have to go through that process. Mimi nimerecord leo, natoa kesho. Ikihit sawa, isipohit sawa. Na hii 6 months hauogopi ile kitu happen ile ya umekia mseni na Nokia alafu unaisikia ikiimba huko? No, because I didn't verify this, but kuna story fulani ya ati Mama Mia which ili launch Chameleon to the Kenyan market, ati walikuwa watoe na Red Sun, akasema wewe pia kwenda huko, kaichomoa. You're not worried about sample for 6 months usikia mtu ametoa ni na Nokia huko? No, I'm not that worried. Before I would maybe be worried, but now I'm not that worried. But then you would be worried. Yeah, that time I used to be so worried to show a song or what, because you never know. But now I'm kind of like, it would be very, because even the people I'm showing, yes, they are people I trust. Ulikuwa responsible for a lot of hits before zisikike, si ndio? Ulikuwa consultant wa kudecide hiyo inaweza ama iwezi. Nilikuwa na utiaji fulani ya kusema gatu ukweli. Na ilikuwa inasaidia. Na I think before to scare the business side, because you're also a businessman, and I think this is in a whole hiyo tena ni conversation ingine. Oh, just a minute. Yes. Let me make you understand that why Isa used to come to me. Yes. Now it just hit my mind why. So because Isa alikuwa anaendaga kwa msee anamuuliza what would I have done better. Kwangu mimi alikuwa na kama ananiuliza wase wanabongaje shule. Slang gani ndo iko. Alafu anaichukua anaenda naiweka kwa. So yeye alikuwa shajua this is my audience. What do I need to give them? So mi nilikuwa ule msee najua maslang zote, makuku dance, zikitoka, helicopter. Juu nilikuwa naenda hizo mafunky nini. So so ulikuwa busy ya research. Research. Na it's very important. So asio nabongaje kwa mtaa. Umesikia story venye siku hizi dem anaitwa hii design. So anaenda naeka kwa na for hii period ya success, I know, but by then I'm young sana, 18 to 21. Like, does he experience your time? By the way, Isa has not seen Instagram, has not seen Facebook. This isang utatuona kwa internet sites all over the PC. So hiyo time akiwa Brookhouse unajua kulikuwa na macomps. Na walikuwa wana train. Oh really? Yeah. So yeye alikuwa anajua mambo ya internet na nini, cause alisema mtatuona kwa entertainment sites all over internet the sites all over the PC, tukihang na mamanzi japokuwa wanati wamedress kama kwanza ameimbia mamanzi sana. Alikuwa na rank madem mbaya. Ule msejo madem wale alikuwa anapiga home. Walikuwa wanapiga yani different. Habib skis jiski bonga na dem bonga kama mimi. Hapo ndo una practice kuongea na dadi rusha. Na rusha lugha mbaya. Na huko unapata nini by association, clout by association. How is this like your time? Kuna dem alikuwa na feel sweet kwangu zamani nikiwa shule. So venye Isa li blow up, alikamshow ya Isa. Na afu mimi nilikuwa backstage. Kajua wewe. Collateral. Achole ingia kwanza akakuja kaka. Bro ananiangalia we Habib. Yaani mimi unafanya kazi yote lakini wewe unapata out 2.5 combine harvest na mapointi sana. Unapata out 2.5 sijui kwa shikana. Habib ana profit sana na hii story. Ati una profit sana. Basi hata wewe lazima ukule dividends za consultancy. Mwenye alikuwa na. Lakini nilikuwa na feel poa sana. Hadi wa leo. Kuna concept tunawakia na squad yangu cause kuna tunaona vile wasee ni wengi hapa. Wako pia na show yao. Production yetu ingine inaitwa Green Media. Yes. Na one of the stories wanawako ni hiyo family tree na siblings and stuff. So theory kama wasee wakifuatana, by the way unaweza fuata hiyo channel. Kuna link hapa kwa description ya direct to the YouTube channel. Wasee usema ati kama mnafuatana wasee wauvana sana. Like wasee hata wasikizanangi. Do you have that season?
na Isa. Sasa mimi sifuatani na Isa. Kuna mtu katikati. Huo mtu katikati ndo tumepigana for so long. Mumevurugana proper Baya, lakini siku hizi tunapendana, tumekuwa wakubwa. My cycle mkisha grow peace inakuwa. Sijui kama nyinyi mmekuwa na hiyo na siblings wako. No, mimi nilikuwa totally different cause age. Mimi kwanza last born, alafu gap ilikuwa kubwa. So they would be too mature to fight with me. Yeah. So nili benefit in that walikuwa nionekana small brother. Yes. Walikuwa protective, walikuwa wananifundisha vitu, nauliza kitu, my big brother tells me something. But then I didn't have, now them, the closer their age, they would have a bit of conflict. Yes. But pia mimi na credit wazazi wangu. Because walikuwa wanajua kuambia skizeni, sisi ni family moja. Yeah. So usifight na brother yako. Usifight na sister yako. So they walikuwa wana consistently do that now when we go to see them, they are much older. Tunaambia mulikuwa na emotional intelligence iko juu, labda mjui kwa sababu mulitufundisha very early. Yani ukifight, mamangu ana kama kwako, mwambia sikiza, naelewa kwa umefanya hivyo lakini you are the big sister, you're supposed to show. Anakuja kwako. Now is when wewe unaongeleshwa. Mimi naongea juu ya acha na hata mimi. Wow, because those ones who were close. Mimi na nilikuwa much nini. But I'm saying how my mom and especially my mom. My dad alikuwa terror. Not terror in a bad way. I think feared. But time yetu hakukuwa na conversation, ilikuwa gani physical. Mzee wenu alikuwa physical. Kwa unaelewa physical ni kunyoroshwa. Walai. Unanyoroshwa. Vita. Na si mlikuwa cool kid man. Hiyo time kiwa dogo. Yo is how wewe unajua sisi tulilelewa na cousins nini juu ukisi tulikuwa tuko poa. So walikuwa wanakaa kukaa na sisi. Okay. So akikam tulikuwa naughty na Isa ndo alikuwa ring leader. Wa naughtiness. Hii sasa ni age gani around? Hii ni tuko I think saizo mimi nilikuwa around 6 years hapo. Hii ni early 90s. Kuna time alibaiwa kwa BMX tukiwa TZ. Bike. Mmeka TZ pia. Okay, so amebaiwa bike. Buda ameenda tao, akirudi anakutana na bro anaelekea Nairobi. Kutoka TZ. Na bike amebeba kuzo nyuma. Like alikuwa tu na vituko mobe. Alafu mimi nilikuwa training dummy. Juu ya reso hizo days reso ilikuwa. Sasa mimi nilikuwa napigwa joma tombstone yani. Nainuliwa wananiinua. Yani mimi I think nilitumiwa sana. Experiment. Nilikuwa nagongeshwa napigwa masharpshooter. Ndio jo unatembea jo tu miguu yani. Jo nilikepitia but hao wananiumiza, walikuwa wananiprotect ndio but. Jo walinifanyia mareso mob. Na sasa alafu kuna hiyo season, alafu kuna hii tena overprotectiveness kwako, kama hii anakuona na fegi anakuambia usijaribu kitu kama hiyo. Hiyo ililetaga noma. Hiyo time mpaka alikunja ngumi karibu hata ni kanisho, don't ever do that in front of me. You can do it not in front of me. But don't do it in front of me. Ushainiona nikifanya usifanye. So hata mimi nilikuwa nashangaa huyu msana anaimba gomba, sijui muona kichana, sijui muona na anytime mimi nilikuwa naenda rave na yeye yuko kwa rave, alikuwa na maintain sana. Hata hakuwa na drink, alikuwa anakunywa maji. Na akisema kijana alikuwa na chill jobless corner ingawa amesoma, right? Si ndio? So ako na season pia ya joblessness. Hakuwa na job, hakuwa kufanya job. Isa hakuwa kudu job. Unajua lazima ukumbuke msanii ni kioo cha jamii. Inaweza kuwa pia ni observation. So zingine watu ufikiria you have to sing everything about yourself. Yes. But sometimes you're giving people something for them to sing about, either themselves or the society. And the artists who are like that. Pia mimi nakuanga hivyo. Sometimes I'll sing about something, about the club. It's not that I go to the club all the time, but I'm singing for people who like the club. Sometimes I'll sing about something else, and it's just to give guys something to use
or nini. So you have to remind yourself that sometimes me too ni voice. I'm giving a voice to different things. Yeah. So even for Issa, there are some things he would relate with himself. Others and then experiences. And experiences of people. Unaona story ya Gomba, Gomba si ni Waswahili. Tumeishi kwa hiyo lifestyle. Buda alikuwa tuna travel ako. Unajua Uswahilini unashikisha tu kidrive ndo usilale. So kwa naibaga hapo tu big gym na jifanya bata ungeshikwa jongo kulwa ngoto bana. Ngoto ishagi uchungu Usifa. Kuna ngoto by the umeniambia hivyo nimekumbuka kuna ngoto. Unajua kulikuwa na nyingine mob just tulikuwa tunapigwa shule kitambo. Unajua kuna hiyo games chobongoto. Wa chobongoto na chobongwa. Yeah, so chobongoto bro. Unatembea tu hivi uko tu hapo break time ama lunch time. Mtu kitu imekupita. Unajua tu unaangalia hivyo unaona tu watu wameanza kuja, unajua tu Mungu wangu unaanza kuenda bro, watu wakikushika hivi mangoto vile umesema hivyo imenikumbusha there were some gotos. I think pain haishi. Ule kucheza bendings. Ukibend unapigwa teke. Hiyo ndo niliachaga. Lipiga kwa teke Buda. Likuwa mnono. Lipigwa teke nikapiga sama. Anu boy ni kama alikuwa na convert rugby ball. Manzi alinipigaga. John nilijikuta nimeketi hivi kwanza. Na nilikuwa nimebend. Hiyo ndo first time nilipigaga sama ya hewa. Bending za jibongoto. Isa kuwa na hizo za MC amekuvaa anakuja hata yeye sasa kuvaa huo msee. Unasema tulikuwa tunacheza na si wote, yani tunacheza. Hata yako kwa hiyo game. Pia kwanza ndo alikuwa anapiga. Msee teke yake ilikuwa wagwa. Ana nakutegea tu. Ati we na ile kitu hapo hiyo si yako, unaenda ndio wewe fala tu umeinama. Yeye na wewe. Waza kulia hapo. Alafu nilipokilia jua na kushikilia mdomo ndo mother sisikia uliza, "Wewe, nini umefanya hapa?" So yeye pia ni mafia wa? Maze, bas. Ndakugele kitu imebaki kwa fridge. Unatulia kwanza. Yenyewe corruption haizisha. Unahongwa jia. Imagine. Kila mtu go through those things. Mama siblings too. Kila mtu ana bro ushapita. Kaona bro mbili sibling rivalry. Sibling rivalry. Ina build character by the way. Ina build character because unajua it's all in love yani. Manze. Kwanza time ya reso walikuwa kuna time unangoto alafu unapoeshwa. Kuna time reso alinipiga hiyo sharpshooter. Hiyo sharpshooter ni hiyo unapigwa lock hapa kichwa. Unapigwa lock. Miguu zinapigwa lock alafu msee anakukunja hapa. Anakukunja. John Aisha. Mazali niachilia hivi ni afu unajua mimi nilikuwa nalia na finyo. Last born ni noma. So zile naenda wananishika wote. Wewe nyamaza Habib, tutakupatia kitu yote. Naambia kesho nyamazeni. Awani ambe daddy. Hii ulikuwa unaitumia kama ulikuwa unajua kuchelewa kadi ya blackmail mbaya. Alafu kuna hii tulikuwa tunazima stima unapanda. Alafu mna doze. Hiyo deka unaungana. Kuna deni ile mchikanishaga bro wangu step bro radio ya kichwa. Kani metoka nje ya room. Unazima lights. Omsi alinifuataga alininyorosha kama si Isa. Ngoja alikuwa anajua. Wait, alijua ni wewe. So mmekosana but umemweka. Unajua ukitoka nje ya room si light iko nje. Yes. Sinyi mmezimata ya room so ukifungua ataona tu kama mtu kafupi. Mimi ndo nilikwambia first. Ukamlima chila wadha alikuja jua alinivuruta kwanza. Kuja Habib nikuonyeshe kitu. Mimi msiniweke kwa game zenu. Mama yako ajui ni wapi unapelekwa. Leo unamalizwa leo.
unavunjwa. But we used to unapelekwa slaughter, but madhe yako ajui unapelekwa wapi, ajui nini unaenda kuona. Actually madhangu ni msee mmoja machua. Unaona venye Buddha aligetigi second wife na alicheza nje lese. Alafu nikapata step bro wangu ako older than me, but Isa iko older than step bro. Okay. Niko na step bro wangu iko TZ, is a lawyer. Yes. A very nice guy, anaitwa Ismail. Yes. So madhangu venye alijua hiyo story akauliza Buddha, badala huyu mtu yeye akae solo, si aka mtu akae na ndugu zake wajuani. Na hiyo kitu ndio imetu help hata sasa hizi tuna coexist before hata baada ya Buddha yangu kudai unaweza kukaa in the same place. Na ni maturity. Na ulikuwa unaweza mlima radio ya kichwa na sio personal. Hata yatakulima but still yangu ilikuwa personal. Na ndio maana wako wanataka jumi unafanya hizo zote. Alikuwa amekuduia nini ndio useme by the way lazima ukule radio? Mse alikuwa na mabendings noma. Wote bro. Alikuwa anakupiga bendings zenyewe juu hadi juu ukienda chooni ngozi. Ukasema tutaenda kwa bending sasa. Radio. Kiss 100. Lisikia tu jamani. Wajari MTZ. Jamani. Ukajua umeingia vizuri. Unajua unatoka ngateke alafu kikaribia sito unaanza kujifanya unatembea ndio. Usionekane ni kama ulikuwa na hepa, unaenda unakaa sasa hapo na madha. Na relax. Hauna noma. Manze, lakini tukiwa junior kulikuwa alafu pia kulikuwa na mastori. Unajua hizo days hakukuwa na social media. So mlikuwa unakuja unapewa stories za kugopesha, yani hata huwezi kudoiso. Mimi nilikuwa naambiwa sasa unajua shida last book kata zote wewe unapewa. Sasa umekaa hivi usiku tuko ya leo jo venye utanyongwa leo. Yaani una whistle usiku Buddha. Au juage wala wase kuja usiku. Wase gani? Jo unalala jo umekodoa macho jo. Isa. Sio wataka msaa ngapi? Next day. Sasa nephew wangu alikuwa akikam. Sasa mimi namrushia hiyo ngori. Ebu whistle ile kitu kwa unaweza. Akiwhistle namwambia boss. Nilinyongwa jana. Kwa nini? Niliwhistle hivyo. Sasa wewe leo usilale. Shauri yako Buddha. Leo si doze. Usijaribu kudozi. Unachukua na kuuliza watu hizo vitu kiwa mjunior. But mimi story unajua siku zetu kulikuwa na social media. So hizo propaganda zote mnajitungia. Buda kuna story fulani tulifixigi mimi na boy wangu jua kwa na social media. Yalikuwa anatoka Brayside na mimi nilikuwa natoka Aga Khan. So tukaamua kudanganya madem. Yenye mse ni mgori wewe. You don't know this guy. Pia akapiga gai. Buda. Storytelling. Ndio maana walikuwa wanajirusha mbaya. Wanajua wewe. Word of mouth. Sikuiza kuna word of mouth. Hii generation wanapitia shida. Social na phone na screen time. Although pia unaweza kata juu ya AI. Yeah. By the hands down when storyteller 100%. Bibu Shukran. When storyteller legit 100%. Like kama msi upenda story na msi wa kupiga story hata mimi. When storyteller and I can't acha tu niseme on behalf ya wase wote wame experience Isa and I believe that's the generation that comes before Gen Z na spill over kidogo ya Gen Z. Thank you for sharing your brother with us. Like na hata kushare na sisi your experience intimate. Na mafans wote wa Isa huko nje kama unasikiza ngoma za Isa, hii conversation is special dedication and nilikuwa naambia Nameless na Habib when he passed on. It was on 16th March 2003. Alafu coincidentally conversation in air 16th March 2025 on a Sunday, just like the 16th March yenye alipass on. Sijui kama ni coincidence but this
I believe was to happen for good reason. Na any fan wa Isa huko nje, kama this is the first time, kama wewe ni Gen Z na unasikia Isa for the first time, hebu ndo sample hizo muziki. Alafu ikikubamba vile YouTube finyia madhi ya Isa kitu hata yeye to appreciate mali hizo muziki zilitoka and the experiences zenye zilikuwa cocktailed pamoja na the commitment ya kutoa hits zenye zina last over 20 years. I'll lead by example. Tumeagree hizi details tunaweka hapa. This is a pre-recorded show but we have followed up with the family. These are details zenye zinaenda direct to the family. Finya kitu. Alafu anytime una miss vibes za Habib kwa hii conversation, rudi hapo. Tuko manze, tuko vibaya sana juu kabisa. Manze naitwa Uncle Habib. Uncle. Nashukuru sana Mr. Kingori. Karibu. Manze nimefurahi sana. Big fan. Thank you sir. Na tutaendelea kufanya hii mambo bana. Kabisa. Na Nameless pia you have to be appreciated sana. First of all, asante sana for making time for us. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni hiyo, I believe it takes a very strong spirit to keep friendship for that long. And I'm saying this from heart because I've seen firsthand how wakati watu lose family, people come up with all kinds of offers, we shall do nini. You keeping in contact with family ya kina Habib mpaka leo, you deserve your flowers for that. I appreciate. I think as I keep saying, it's something that he would do the same for me, I know. And even when I'm on the day that Isa was being buried on Monday, when I was hugging the mom, it was painful because when we were leaving on Saturday, she knew that kama naenda na Nameless, he's fine. Yani iliniuma to come, and when she was hugging, she was like, oh, yani tumempoteza, and it was really a painful thing. And I felt it. I felt the gap. Yes. Because Isa was bigger than, it's bigger than life. And yes. And I know the gap is consistently there. Yes. I feel it till today. When I go to the family, I feel it. People say they feel it in the nation, but you can imagine how the family feel it. Because as you heard, these are people who are talking about knowing him from when he was a small boy all the way up until that time. It was a big part of the family. So in whichever way I can just be there, can't feel the shoes, I can't be able to. But, yes. she calls me son when we talk with her, call her mom. That's just keeping that spirit there. Okay. Asante sana. Alafu this is a special request. Maze singeweza kubring up. Nameless ni msoa biz mbaya. And let me share this with you. Habib, I think this is to our audience. Mi nimekuwa in the process ya understand vile do inawaka. Kuna time I was so obsessed na real estate. So I go check out kuna concept ya Great Wall. The Chinese, kuna jama from China amekuja hapo na concept na jenga very neatly done houses. So my obsession na Embu where I grew up, kajiambia I'd like to take the concept there. Like nijenge hizo makeja, what's like kukuwa na material za kujenga and what's the cost and value nini. Guess who I consult with kwa architecture? Of all the architects I know, I called Nameless. Nikamcall, tukapiga hesabu, nikamuuliza on average, like how much it would cost. And I remember the math ulifanya, I think, sijui kama ulifanya top of mind ama uliniambia will come back to me, but uliniambia ilikuwa inakuja kama 2.5 million. So when I checked that, nikaangalia Embu, a decent two bedroom in a play around 15,000. That made me, as in nilikuwa naona, it's nice to have an apartment block, like 40 units you'll be making how much, but sikuwa nimefanya mathematics of the unit. How much will it cost me to do a unit? 2.5 million. How much am I making in a month? 15,000 maximum. Sikuwa nimefanya feasibility studies ya market na chenye inaweza nini. You actually inspired my view of real estate ya vile naangalia keja na investment in real estate. I respect you for that. I appreciate that. So juu ya hiyo story, platform yetu ni inakuanga ku understand do.
na singeweza, nimejaribu ku bring up conversation ya do, but hizi vibes zimekuwa too much. I know, man. Yeah, they've been, true. So on behalf of our audience, hii show ilikuwa special dedication to Isa. It's a special dedication to Isa. Tunaweza penda schedule yako ikiallow kuje tutupige story ya biz. True. From when mnalipwa 15k by for the first time. Mnoma. Unajua ndo hata alichora keja yenye tunastay. Sai. Like kile keja madhali bill. Lazima tupige story ya real estate na biz. Ni bad man. Ni bad man hiyo sector. Mumu itaga Baba Yega. Yeye maanisha boogeyman. Boogeyman. Unajua boogeyman. Unajua uko Russia kuna msee alikuwa na mada wase normal alikuwa anaitwa Baba Yega. Yes. So alikuwa huwa anawamaliza bwana. Ukiona tu msee amevaa kabuti yake tu anaingia stage zile za Undertaker. Boogeyman. Lakini show kufanya show yubamba sana na umse. Nilicheki performance yenu ya Blankets and Wine. Set fiti sana wewe, Mr. Lenny and Nameless. Even me, that was I had the recording and I was telling him, I called him later. Yeah, when the recording of the show. You never sent me. I know, I've just remembered I didn't send you, but I was listening to the recording. Yes. Later on, the recording, audio. And I told him, bro, your voice control was high level. You know, you're performing with high energy, you're just like, yes. But then you listen to it like this, I was like, hey, jamani kama alikuwa na inia, ulikuwa na inia? Haukuwa na inia, hatukuwa na inia. Hiyo story, hii ya Jamhuri, vile na kudu, ili unajua out of it. Nili notice it's a very different feel. Juu ni stadium, so stadium na nani ni different. Karibu ni mess. No, that's a different one. But sauti na his control. Hiyo ni stage. So unaweza imba unasikia jo unaimba mara 3. Usipokuwa na inia ni dangerous because wewe unaweza kuwa unasikia, you can be somewhere the speaker is 1 second delayed from the main sound. Yes. So wewe utasimba 1 second after. That's why I think hata hapo ndo mali hii show ya ni Mario sijui. Kulikuwa maybe hapo ndo sometimes unaweza mess cause blunder. Juu wewe mali uko elevated. So wewe unasikia na sauti inaweza bounce back later. Yes. So unaweza ama uskip the music so you're off key. So some things people judge and they don't know. Yes. But umse ni mnoma. Si hata juu kuimba tunajua. Hiyo tunajua, hata nimeona Jua Kali aki-express tu vile reaction yao vile walisikia Nina Noki ikitoka. By the way kulikuwa na kompe mbaya. Hiyo ya pressure na kwanza madheano nini nilionanga madheano nini, and this is a very interesting connection. Madheano nini was your babysitter, like alikuwa na wachunga you guys mkiwa watoi. And then madhake na madhangu wako in the same faith, like wako church moja. Allah. Manze. Na Isa na nini hawako ipiga collabo. Ilikuwa venye unajua tulikuwa tuna compete na hiyo time. I think unajua watu pia walikuwa na do venye wasema juu wana do, so wakatoa beef song, but baadaye venye Isa lidai walikama waka apologize na wakasema jo ilikuwa tu ni ngoma, like haikuwa beef. But ya kidai alikuwa anajua ni beef because by then nilikuwa niwaulize hii song ya Hamnitishi, it's a direct response to a threat. Hamnitishi it was a song we used to do. It was a song we used to, it was a play song, like when we were kids we used to go and in TZ unapanda kamlima unaanza kuimba Hamnitishi ni baba ishi. Yes, uko najua. Ule mpango vipi? Are you serious? Siko najua. It was just so that's why was it a original or it was all over, like it was song. Tulikuwa tunaendaga kuchunga mbuzi. Wow. Like we the good thing about my parents wali to raise kujua vitu. So hata tukienda huko Shags tulikuwa tunaambiwa endeni mkachunge mbuzi na wenzenu. So mnaenda mnachunga mbuzi. I know that Hamnitishi was so kwa hizo mavitu ndio
That is so interesting. I didn't know that was a child. Those songs for kids, eh? Yeah. Makes sense. That's brilliant. Amaze stories za TZ nikakupatia juu unaweza check. So that's why na make special request. We have to do an episode exclusively ya Biz. Na Habib pia we have to do an episode if your schedule allows ya kupiga tu story. Mimi story anytime manze. Itaweza? Mimi hata kwanza ukaniweka tu wacha Habiba kujage tu sato hapa tuchekeshe. Sasa utakuja kwa show yetu na squad yetu ya Green Media pia because unajua kupiga story. By the siblings. Unajua hivyo ndio watu. I really like that because it's the concept you guys were talking about. Yes. About looking at the family tree. It's kind of like the more you bring it up, see, I was telling you, there are so many things that contribute to people's personality and character, and family contributes a lot. Siblings and all these different things and the dynamics of it. So the more you have those conversations, mtu anaweza kujielewa more. So, that's why I'm like this because of this. And me, I keep saying that is how you grow mature by your self-awareness becoming higher. True. That's why nakuanga hivi. So those conversations are really going to help many people to understand themselves. Kwa situation, unajua ni mbaya. Unajua hii ya huyu mtu namkula, huyu mtu namvaa. Mtu akileta shida namvaa. So wewe hiyo ndio uko na bad day. Alafu ujamani tu ameamua tu cross. Na ujamaa pia mwenye anakucross hayuko fi. But wewe reaction yako ni ile sasa ulikuwa unafikiria nini? Sijui nini. Ushaona kuna mtu nilifanyaga hivyo, jamaa aliniangalia hivi, akaoka we. Ukafikiria naogopa. Hiyo ndo kipigo nishai kupata mbaya kwa maisha. Ushai kupigia mtu kelele alafu tu akaoka we, hakutaka how will you feel? But Habib unakaa kama wewe umeanzisha vita. Unaona hii from kulia na finyo, wewe inakaa ushaanzisha war. Mimi nishawahi. Sitakudanganya. Unachekika Wothes venye Wothes alitukana Gaisa. Time nyingine tunatembea South Sea. Alafu Isa alikuwa ananipeleka nikanyolewe. Kanema, "Unaona kale kama mseka fupi." Ndio Wothes. Kama Betty. Ndio Wothes. Sasa unaona kaka kale kaumbwa kaubweka. Kana bweka. Alafu kama akajashikiliwa kanatulia. Aliko hiyo design. So Wothes. Isa ametulia. Lakini Isa ndo bad man. Nimefura jo mpaka nimeokota mawe. Mzee ametoka teke. Baba hapo ndio umetoka kuwatch hizo maalko gani wanapigaga tu wanafanya hivi. Mzee ndo anatutukana. Baba unataka kulia. Hapo kushika lakini. Sasa jio story utakam Nameless lazima tupige story ya Biz. Kabisa. Habib kuja tu tupige story na wewe. Za jaba. Wewe storyteller. Za gomba. Alafu chekini link iko hapa down ya channel ya Green Media, like our production house. Maragia, Milka na Simon Chege wako na very good, na Jerry Mokua wako na very good vibes hapo. Lazima walete Habib kwa conversation ya siblings. Hiyo story ya Isa hatujaimaliza. Haina noma. Sawa basi. Asante sana. Asante pia.